Gamarjoba. I'm sorry, but that's one of 5 Georgian words I know, so the rest are going to be English. ძალიან დიდი ბოდიში, ანუ რომ მხოლოდ რამდენიმე სიტყვა ვიცი ქართულად და დანარჩენს მოკეთ ინგლისურად ვისაუბრებ. Thankfully, the PowerPoint will be in Georgian for you, so you won't have to read the English words. ხო, საბედნიეროდ ქართულად იქნება PowerPoint-ის პრეზენტაცია და თქვენ არ დაგჭირდებათ ინგლისურად კითხვა. I traveled here all the way from the United States. It's about 6,000 miles away. თქვენთან ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოფრინდი 6,000 მილით დაშორებით. Okay. I'm from the East Coast, which is the circle there, and then in a state called Virginia. I grew up in Williamsburg, Virginia, which is the top circle. And then when I was ready to go to college, I moved to Harrisonburg, Virginia, which is in the mountains. Hamsburgში, ვირჯინიაში, რომელიც მთებში არის. Okay, a little bit about my education and my work experience. ცოტათი ჩემს განათლებაზე და ჩემს სამუშაო გამოცდილებაზე ვისაუბრებ. My interest in ABA came from a very young age. ჩემი ინტერესი ABA-ისადმი ძალიან პატარა ასაკიდან გამივითარდა ინტერესი ამ სფეროსადმი. When I was in 3rd grade, I met a young girl who came to my school. She was brand new. მესამე კლასში როდესაც ვიყავი, ჩვენ სკოლაში ახალი გოგო გადმოვიდა. And she needed extra help. She had a lot of social skills that she didn't know, and so her mom asked if I would be her buddy in school. და დახმარება სჭირდებოდა, ბევრი სოციალურში პრობლემები ჰქონდა და ამიტომ დედამ მთხოვა, ამ გოგონას დედამ მე მთხოვა, რომ მე ვყოფილიყავი მისი ესეთი მეგობარი სკოლაში, რომელიც დახმარებას გაუწევდა, ვთქვათ. We became really fast friends, and in 6th grade her mom invited me over for a special dinner. ჩვენ საუკეთესო მეგობრები გავხდით და მე-6 კლასში დედამისმა დამპატიჟა განსაკუთრებულ სადილზე თავიანთ სახლში. And at the dinner my friend told me that she was autistic. და სადილის დროს ჩემმა მეგობრმა მითხრა რომ მას აუტისტური სპექტრის დარღვევა ჰქონდა, აუტისტი იყო. I thought she said artistic. But she said autistic. თავიდან ვიფიქრე რომ მან მითხრა რომ მე ვარ არტისტი, ანუ აუტიზმი, autistic და artistic, ანუ ერთს გავსი, ანუ არტისტი ვარ, მაგრამ მითხრა რომ მე ვარ აუტისტი. Ironically, she is a great artist. She painted the painting that is up there. ირონიულია, მაგრამ ის ნამდვილად კარგი არტისტია, ხელოვანია, იმიტომ რომ ის ზემოთ რომ ნახატი კიდია, მისი დახატულია. And so my friend did really well in elementary school and middle school, but in high school she started to struggle in school. ანუ ჩემ მეგობარი, ესე იგი დაწყებით კლასებში და საშუალო დონის კლასებში ძალიან კარგად ყვებოდა კურიკულუმს, მაგრამ ზედა კლასებში უკვე ძალიან გაუჭირდა მას. So I began tutoring her in math, and her mom noticed that I had a skill for teaching her math. და მე დავიწყე მას დავხმარებოდი მათემატიკაში და დედამისმა შეამჩნია რომ მე ნამდვილად მქონდა იმის უნარი რომ მე სწავლა მისთვის მათემატიკა. Shortly after that her mom hired me to be a behavior therapist for the company that she had started. What kind of paid therapist? Behavior. და ცოტა ხანში დედამისმა დაიქირავა ის როგორც ქცევით თერაპევტი, სადაც მას თანხას გადაუხდიდნენ. And so I worked at that company all throughout high school until I graduated. და მთელი ანუ უმაღლეს კლასებში, დამამთავრებელ კლასებში სულ მანდ მუშაობდი, სანამ საბოლოოდ არ დავასრულე სკოლა, ანუ ამ კომპანიაში ვიყავი დასაქმებული. In college, I wanted a similar experience, so I Googled autism and Harrisonburg, and I found Matthews Center, which is the butterfly picture up there. კოლეჯის მინდოდა იგივე გამოცდილება მიმეღო, ასე რომ და ამიტომ დავგუგლე, თქვათ აუტიზმი ჰარისბურგში და აი მეთიუს ცენტრი ამომიგდო, იპოვა.
And it was great because Matthew Center was in the same city that I was going to college, James Madison University. It's my college. მე დავდიოდი ჯეიმს მედისონის უნივერსიტეტში და ძალიან კარგი გამიმართლა, იმიტომ რომ მეთიუს ცენტრიც უბრალოდ იგივე ქალაქში იყო, რომ ქალაქშიც მე დავდიოდი უნივერსიტეტში, კოლეჯში. So I worked there all throughout college, and then I got into graduate school there, which is where I met Anna in graduate school. შემდეგ, ანუ დავდიოდი ამ კოლეჯში და შემდეგ უკვე ანა გავიცანი სხვა უნივერსიტეტში, ხო, როგორც მე. იგივე უნივერსიტეტში. After graduating from my master's program, I got my license in behavior analysis and started working at 2 companies. როდესაც დავასრულე, can you repeat please? After როდესაც დაამსრულა უნივერსიტეტი, დაიწყო ორ კომპანიაში მუშაობა. I had my license in behavior analysis, and ცევით ანალიზში მიიღო ლიცენზია. So I worked as a behavior analyst in a private school and in homes of children with autism. და ცევით ანალიტიკოსად მუშაობდა კრედოს სკოლებში და ცენტრებში, სადაც აუტიზმის მქონე ბავშვები იყვნენ, ოჯახებში. And I still to this day work at the center, the autism center as you all would call it, but the in homes of children with autism. და მე დღემდე მუშაობ აუტიზმის ცენტრში, რომელსაც ჩვენ ესე არ ვეძახით, and what do you call it? In home services. სახლში მისვლის სერვისი ქვია ინგლისურად. I took a picture before I left of my board certification. ანუ ჩემი სერტიფიკატს გადავუღე ფოტო, სანამ ჩამოფრინდებოდი. And a very special picture of my favorite little girl who at school she wrote this paper. და ძალიან განსაკუთრებული ჩემთვის ფოტო, ან ხო პოსტერი, რომელიც ერთმა პატარა გოგონამ გააკეთა ჩემთვის სკოლაში. This is a little girl who when I met her did not talk, was not potty trained, and she had a lot of struggles. ეს გოგონა არ საუბრობდა, მას არ ჰქონდა ტუალეტის ჩვევები და ძალიან ბევრი რამე უჭირდა. And what's special about it is at school, she told her teachers that one of her favorite things to talk about is making special books with me. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სკოლაში მან მასწავლებლებს უთხრა, რომ მის ყველაზე სასიამოვნო საქმე იყო სპეციალური წიგნების შექმნა, რომელსაც ჰეზერთან ერთად აკეთებდა. Okay, so a little bit about what today is going to be like. ცოტათი ვისაუბრებ, მოკლედ ვისაუბრებ დღეს რას განვიხილავთ. We'll go over one assessment, the SIBR. დღეს მიმოვიხილავთ ერთ-ერთ შეფასების ტიპს, SIBR, ანუ დამოუკიდებელ ქცევის სკალას. And we'll also go over how to take ABC data. და ასევე ვისაუბრებთ, როგორ უნდა გავაკეთოთ ABCD. წინაპირობა ქცევის შედეგი და D ვიცი. ABCD like data. Data. ხო, მონაცემები. ABC-ს მონაცემები. წინაპირობა ქცევა შედეგის. So a little bit about the case study I came up with for us. ერთ-ერთი შემთხვევა кейსი, რომელიც თქვენთვის მოვამზადე. The case study is going to be named Aria. Case დავარქვით Aria, სახელი არის. She's a 5-year-old girl that has autism. 5 წლის გოგონა, რომელსაც აუტიზმი აქვს. She's non-verbal. ის არავერბალია. Her mother describes her as in her own world. მისი დედა აღწერს მას როგორც საკუთარ თავში, საკუთარ სამყაროში მყოფი გოგონა. She's not potty trained. მას არ უსწავლია, არ აქვს ათვისებული ტუალეტის ჩვევები. She has no self-care skills at all. არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარები განვითარებული. And she demonstrates problem behaviors such as aggression, yelling, and pica. და ავლენს პრობლემურ ქცევებს, როგორც არის აგრესია, ყვირილი და პიკური ჩვევები, ანუ როდესაც ხო, what is pica? ხო, ანუ არასაკვებ საგნებს, როდესაც იღებ.
So the first thing you would want to do with a child like Arya is you'd want to assess her. პირველი რაც აუცილებელია თქვენ გააკეთოს ესეთი ტიპის ადამიანებთან, მაგალითად როგორც არია არის ის რომ უნდა მოახდინოთ მისი შეფასება. The assessment I chose to use is the SIBR. შეფასება რომელიც მე ავირჩიე არის SIBR. And the SIBR has many different domains to assess. და ძალიან ბევრი სფერო აქვს ამ თვითონ სკალას, რო შეაფასოთ. Domains like self-care skills, toileting, თვითმოვლა, ტუალეტის ჩვევები, communication skills, კომუნიკაციური უნარები, სოციალური უნარები. Those types of skills. I think there's 15 different ასეთი domains. ტიპის სფეროებს გულისხმობ დაახლოებით 15 ასეთი სფეროა. So what would happen is you would ask the parent all of these different questionnaires and get scores for where that child is based on their developmental level. და ანუ რა ხდება აქ თქვა შობელს უტარებთ ინტერვიუს და იგებთ ბავშვი სად არის თავისი განვითარების დონით. And so let me orient you a little bit to what these numbers mean. და ეხლა უბრალოდ მიმოხილვას გავაკეთებ ეს ციფრები რას ნიშნავს. The first number in the circled part ან წრეში četreli ციფრები is the year of the child. ბავშვის ასაკია. The second number is the month that child scores. და მეორე ციფრი უკვე ბავშვის თვე, ანუ რამდენი წლის და რამდენი თვის არის, ზუსტად არის გამოთვლილი. And at the very top there's a score, the number 5.2 shows her age. And the სულ ზემოთ რომ არის ის ასახავს ამ ბავშვის ასაკს, ანუ 5 წლის და 2 თვის. So what this is showing you is that she is very developmentally delayed. ანუ ეს რას გიჩვენებს, ანუ გიჩვენებს იმას, რომ ის განვითარებით ძალიან შეფერხებული არის, განვითარების შეფერხება აქვს. None of her scores get close to 5 years old. მისი არც ერთი ქულა არ აღწევს 5 წლის ასაკის ბავშვის განვითარების დონეს. So when you're doing an assessment, you want to look at these discrepancies. და როდესაც შეფასებას აკეთებთ, აუცილებელია რომ ეს რამდენი არის განსხვავება ამ ქულებს შორის, ამას დააკვირდეთ. And you would want to look at the discrepancies in terms of that child's diagnosis. და იმისთვის გჭირდებათ ამის განხილვა, რომ ამ ბავშვის დიაგნოზთან მიმართებაში განიხილოთ ეს დიდი სხვაობა მის რეალურ ასაკსა და მის განვითარების დონეს შორის. Should I? So, based on the characteristics of this child's disability, which is autism, ამ ბავშვის მახასიათებლებიდან გამომდინარე, მას აუტიზმი აქვს. You would want to look at the characteristics such as social deficits, communication deficits, and repetitive behaviors. ამიტომ ასეთი შემთხვევების დროს აუცილებელია რომ შეხედოთ ისეთ მახასიათებლებს, როგორც არის სოციალური, კომუნიკაციური და განმეორებითი ქცევის მახასიათებლებს დააკვირდეთ. And in fact, those are some of the lowest scores that she has. I put boxes around them. და რეალურად საბოლოო ჯამში კვადრატებში არის ჩასმული ციფრები, ყველაზე დაბალი ქულები აი ამ მახასიათებლებში მიიღო არიან. Okay, next you would want to score the child's behavior challenges. შემდეგ თქვენ უნდა შეაფასოთ, ანუ ქულები მიანიჭოთ ბავშვის ქცევით behavior challenges. ბავშვის ქცევით გამოწვევებს, ანუ რა ქცევებში აქვს პრობლემა. And these challenges range from having self-injurious behavior to hurting others. და ესეთი ქცევები შეიძლება იყოს საკუთარი თავის დაზიანება, სხვებისთვის ზიანის მიყენება. And also being withdrawn and not wanting to be around other people. და ასევე თქვათ მარტო ჩაკეტვა და სხვა ადამიანებთან ყოფნის სურვილის არ ქონა. In this assessment, you would look at the severity of these behaviors and the frequency of these behaviors. და ამ შეფასებაში თქვენ ნახავთ ამ ქცევების სიმწვავეს და სიხშირეს, რამდენად მწვავეა ესა თუ ის ქცევა და რამდენად ხშირად თვლინდება. So with the severity, you would want to ask the parent how serious this is in that child's life and in the family as a whole, their life. და თქვათ სიმწვავეს რაც შეეხება, მშობელს აუცილებლად უნდა კითხოთ, რამდენად მწვავედ ვლინდება ეს მის პირად ცხოვრებაში და ასევე საერთოდ ზოგადად მის ოჯახში.
Now, for certain behaviors, the parent would probably answer that it's not a serious problem. ალბათ გარკვეული ქცევებთან მიმართებაში მშობელი გეტყვით, რომ ეს არც ისეთი სერიოზული პრობლემა არის. For behaviors like self-stimulatory behavior, მაგალითად თვითსტიმულაციური ქცევები. Some parents would say that this isn't a big problem because it doesn't impact other people. ზოგიერთ მშობელმა შეიძლება თქვას, რომ ეს არ არის ესეთი დიდი პრობლემა, რადგან სხვა ადამიანებზე ეს გავლენას არ ახდენს. But in fact, those behaviors would keep the child from making friendships. თუმცა ეს სერიოზულად აღიქმება იქიდან გამომდინარე, რომ ასეთი თვითსტიმულაციური ქცევები შეიძლება მას საშუალებას არ აძლევს სხვა ადამიანებთან მეგობრების გაჩენის. So based on the severity and the frequency that is most serious, those are the domains that you would want to pick for goal writing. და მიზნის, თქვათ, როდესაც თქვენ უნდა იფიქროთ რა მიზანი ჩაწეროთ, მიზნები უნდა ამოარჩიოთ ზუსტად ყველაზე მწვავე და ყველაზე ხშირი ქცევების სფეროები და რომელშიც გამოვლინდება ყველაზე მწვავე და ყველაზე ხშირი ქცევები. Okay, so as I said before, I really want this to be interactive, so if at any point I use a word that you don't know, please ask. როგორც გითხარით, ძალიან მინდა რომ ჩვენი შეხვედრა იყოს ინტერაქციული და ნებისმიერ დროს ესაც რაიმე სიტყვას, თუნდაც რაიმე სიტყვას ვერ გაიგებ, ძალიან გთხოვთ რომ მკითხოთ. Okay, so we're going to jump right into goal writing. ანუ პირდაპირ გადავხტებით მიზნის წერაზე. When you're writing a goal, you need to consider 3 different parts. როდესაც მიზანი უნდა დაწეროთ, უნდა იფიქროთ 3 რაღაცაზე. The first is context. პირველი ეს არის კონტექსტი. And what I mean by context is under which set of conditions should the behavior occur. და კონტექსტში გულისხმობ რა პირობებში უნდა გამოვლინდეს ეს ქცევა. ანუ კონტექსტში გულისხმობა ეს ქცევა რა პირობებში უნდა გამოვლინდეს. Because, for example, if you wanted a child to learn to answer math questions, you wouldn't want them to do that in reading class. მაგალითად, თუ თქვენი მიზანი არის, რომ ბავშვმა მათემატიკის გაკვეთილზე უპასუხოს, თქვათ, შეკითხვებს, თქვენ არ გინდათ, რომ ეს პასუხები, თქვათ, ლიტერატურის გაკვეთილზე გამოავლინოს, ხო? The second part of goal writing is the behavior. მიზნის წერის მეორე ნაწილი ეხება ქცევას. And what I mean by that is how the child should respond to that goal. და გულისხმობ ბავშვმა როგორ რეაგირება უნდა მოხდინოს ამ ქცევაზე, ანუ რა უნდა გამოავლინოს. So specifically, are you asking them to tell you something? Are you asking them to do something specific? ანუ კერძოდ, თქვათ, ბავშვს თხოვთ, რომ თქვათ, რაიმე გითხრათ, რაიმე გააკეთოს, ხო? And then the third part is criteria. და მესამე ნაწილი ეს არის კრიტერიუმი. And what I mean by that is how will you know that this child has achieved the goal that you wrote? და ეს ეხება, თქვათ, როგორ ხვდებით, მიაღწია თუ რა ამ ბავშვმა ამ მიზანს. And this is especially important for me for funding. For funding? Funding money. Okay. ეს მესამე ნაწილი მიზნის წერის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ფინანსებისთვის, ანუ დაფინანსების თვალსაზრისით. So if a child does not complete their goal in the 6-month period, then the funding source won't continue to give me money. მაგალითად, თუ ბავშვი 6 თვის განმავლობაში მიზანს ვერ მიაღწია, დამფინანსებელი შეწყვეტს დაფინანსებას. Okay. So I wanted to talk to you guys about the first boxed number is for social interaction. სოციალურ ინტერაქციას ეხება პირველი It's the same one you have it? Yeah. It's social interaction. სოციალური ინტერაქცია. It's a very delayed skill because she's 5 years old and her developmental age on this assessment is 1.2. ანუ ძალიან მაღალი შეფერხება აქვს ბავშვს ამ სფეროში, ანუ 5 წლის და 2 თვის არის და მისი განვითარების დონე შეესაბამება წლისა და 2 თვის ბავშვის დონეს. So the way that I would develop a goal for social interaction is I would look at the page that has all of the
the questions. და თქვათ როგორ დავწერ მიზანს ამ სფეროსათვის. ხო, პირველ რიგში გადავხედავ ყველა შეკითხვას, რაც ეწერა. And you'll notice that the scores on the very right side mean that the child has that goal or that question they're doing very well at it. და დაინახეთ რომ ყველაზე მარჯვნივ რა ციფრებით წერია ის ნიშნავს რომ კარგად აკეთებს ბავშვი ამას. And the scores that are on the left mean the child does not have that skill at all. და მარცხნივ მდებარე ციფრები გულისხმობს რომ ბავშვს საერთოდ არ აქვს ეს უნარი. So of course you wouldn't want to work on a skill that the child already does very well. You would want to pick a score that's further to the left. ამიტომ ლოგიკურია რომ ამოირჩევთ ისეთ რაღაცებს, რაზეც უნდა იმუშაოთ, რომელიც მარცხნივ გაქვთ აღნიშნული. და რა ის რაც უკვე მისთვის შესაძლებელია. So the third skill down is scored very low. So I chose to pick that one to write a goal for it. ანუ მე მესამე ავირჩიე, იმიტომ რომ ძალიან დაბალი ქულა მიიღო და ამაზე და ავირჩიე ეს შეკითხვა და გადაწყვეტა რომ დავწერ მიზანი. ამის შესაბამისი. The goal I came up with is when asked to imitate motor actions, Arya will imitate at least 5 actions done by others with 80% independence for 2 weeks. და ჩემი მიზანი ესე გამოიყურება, როდესაც have you written here? Okay, no. მითითების შემთხვევაში არია 2 კვირის მანძილზე დამოუკიდებლად მოახდენს 5 მოტორული მოქმედების იმიტაციას 80% სიზუსტით. So who can tell me what the context is of this goal? აი ამ მიზნიდან გამომდინარე თუ შეგიძლიათ მითხრათ კონტექსტი რა არის? ანუ კონტექსტი რომელი ნაწილი არის? აქედან. Pointing or oh, in case of showing. She said like how do you have it in English? When asked. When asked. Very good. That's right. მართალია ეს არის, ანუ მითითების შემთხვევაში, როდესაც შეეკითხებით. Good. And who can identify what behavior that Arya should do? და ქცევას ვინ აღმოაჩენს, ანუ რა უნდა გააკეთოს არიამ? ქცევა რომელი არის? Motor imitation? Yes, good. And what is the criteria? How will you know that the goal has been mastered? და კრიტერიუმი რა არის? ანუ საიდან იცით მიაღწია თუ არა ამ ბავშვმა მიზანს? Percentage independent. ანუ დამოუკიდებლობა პროცენტული, ხო? Another part of the criteria for mastery is having that percentage but for 2 weeks time. ანუ თქვა სხვა ტიპის დახელოვნებაში გულისხმობა რომ თქვა იგივე პროცენტული მაჩვენებელი ქონდეს, მაგრამ ეს უნდა იყოს 2 კვირის განმავლობაში. And why that's important is because you don't want the child just to get the 80% one time, but you want them to get it multiple times. ანუ ჩვენ არ გვინდა რომ ბავშვმა ერთხელ მიაღწიოს მაგალითად 80% ერთჯერა და ჩვენ გვინდა რომ მან რამდენჯერმე გამოავლინოს ეს ქცევა 80%-ის სიმყარით ან დამოუკიდებლობით. Okay, so I have boxed 2 more numbers. აქ კიდევ 2 სხვადასხვა ციფრი ჩავსვი კვადრატში. And I'd like for you all to practice writing a goal using the 3 components of goal writing. და ასევე მინდა რომ თქვენ გაივარჯიშოთ მიზნის წერაში გავარჯიშდეთ და ოღონდ გაითვალისწინოთ ზუსტად ეს 3 ნაწილი მიზნის წერის. And can you And it's very difficult to see, right? ან ძართულია ხო? ნახო ვერაფერს ვერ და it's very Yeah, could you read the which one? number 7 and number 5? Okay, So for the language წავიკითხავ, ანუ ხო მე 7 სვამს ცალკეულ შეკითხვებს, მაგალითად What's the question? What's that? What's that? Ask single questions. What's that? რა არის ეს? ხო, სვამს ცალკეულ შეკითხვებს, რა არის ეს? ეს რა არის? So let's just try that one first. Everybody practice writing a goal for somebody who has a deficit in that area. მოდით მაშინ მხოლოდ ამ წინადებაზე გავარჯიშეთ, ანუ თქვენ უნდა დაწეროთ მიზანი იმ ბავშვისთვის, რომელსაც დეფიციტური აქვს ეს უნარი, ანუ არ შეუძლია ცალკეული შეკითხვის დასმა, მაგალითად რა არის ეს? ანუ როგორ დაწერთ, როგორ ჩამოაყალიბებთ მიზანს? გთხოვთ რომ დაწეროთ თითოეულ თქვენთაგანვე.
Okay, so now go ahead and share the goal you wrote with the person beside you. თუ შეიძლება ეხლა თქვენი ჩაწერილი მიზნები თქვენს პარტნიორს ანუ გვერდით ვინც გიზეთ იმას გააცანით, გაუზიარეთ. And make sure that they have all three parts of their goal and და ყურადღება მიაქცეთ რომ მათ ამ მიზანში აუცილებლად გქონდეთ ის სამი ნაწილი, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ. And you can also talk about how you would go about working on this goal with a child. და ასევე შეგიძლიათ ისაუბრეთ იმაზე, როგორ გააგრძელებდით ამ მიზანზე მუშაობას. Okay, we'll move on now to trying a second goal. გავაგრძელოთ, ეხლა თქვათ მეორე მიზანი დავწეროთ. So for the second one, do you want to number 5? The first thing that this child wouldn't have the skill of is the toothbrushing. და თქვათ მეორე სფერო, რაშიც მას პრობლემები აქვს, არის ასეთი, ეხლა წავიკითხავ, ანუ კბილის გახეხვასთან არის დაკავშირებული და თვითონ ფრაზა არის ასეთი: უსვამს კბილის პასტას და იხეხავს კბილებს, ივლებს პირს და და კბილის ჯაგრის თავის ადგილას დებს. Okay, so take some time to write a goal using the three components. ანუ თუ შეიძლება რომ სამი კომპონენტის გათვალისწინებით დაწეროთ მიზანი ამასთან დაკავშირებით. უსვავს კბილის პასტას ჯაგრის და იხეხავს კბილებს, ივლებს წყლით პირს და ჯაგრის დებს თავის ადგილას. ამას ვერ აკეთებს, ამიტომ თქვენ უნდა დაწეროთ მიზანი. ხო, ამას ვერ აკეთებს. ამ სფეროში აქვს ყველაზე ნაკლები ქულა. We talked a lot about writing a goal for different skills, but we haven't yet talked about how to write a goal for problem behaviors. ან ჩვენ ახლა ვთქვათ ვიმუშაოთ იმაზე, როგორ უნდა დაწეროთ მიზანი რაღაც უნარის გასავითარებლად, თუმცა არ გვისაუბრია პრობლემურ ქცევაზე, როგორ უნდა დავწეროთ მიზანი. Okay, so on this assessment, you would ask the parent the severity and frequency of their child's problem behavior. ამ შეფასებისას თქვენ მშობელს ეკითხებით პრობლემური ქცევის სიმწოვესა და სიხშირეზე. Okay, and again, I know it's very difficult to see, so we'll help you read what it's saying. Okay, so the first one you come to is aggressive behavior. პირველი რასაც თქვათ წააწყდებით, ეს არის აგრესიული ქცევა. And so what do you guys think about when you hear aggression? და რას ფიქრობთ, რასაც გესმით აგრესია? თქვათ რა მოგდით თავში? Yeah, what kind of aggression do you think of? ანუ რა aggressive to hurt others? And in what way? აი და როგორ, რა კუთხით? Biting, good. Pinching, hair pulling, yep. Push, yeah, like just with her leg, just to push. Yeah, okay. So with different children, the aggression might look different, right? ყველა ბავშვთან სხვადასხვა ბავშვთან აგრესია სხვადასხვანაირად გამოიხატება. So if you're writing a goal for aggression, you want to make sure you can define what type of aggression you mean. ანუ თუ აგრესიაზე უნდა დაწეროთ მიზანი, აუცილებელია რომ განსაზღვროთ რა ტიპის აგრესიაზე საუბრობთ. So for this goal, you want to talk about a reduction in aggression. და ამ მიზანში ძალიან მინდა რომ გაითვალისწინოთ რომ თქვენ გინდათ ამ აგრესიის შემცირება. And typically when somebody is being aggressive, you can count each aggression one by one. და როგორც წესი, როდესაც ვინმე აგრესიულად იქცევა, თქვენ აღრიცხავთ თითოეულ ასეთი ქცევის გამოვლენას, ხო? ერთხელ ქნა, აი კიდე ერთხელ ქნა. Okay. But should we also consider the child's skills? For example, maybe in this case, aggression is for her to make communication with others. That's a good point. So you could write two goals, one to reduce the amount of aggression and one to increase the communication. და ამიტომ შეგიძლიათ ორი მიზანი დაწეროთ, ერთი სადაც დაწერთ რომ უნდა შემცირდეს აგრესია რაღაც დონით და მეორე არის რომ უნდა გაიზარდოს კომუნიკაციის საშუალება.
But if you just write a communication increase goal, then you won't necessarily know the progress of aggression. მაგრამ თუ თქვენ მხოლოდ კომუნიკაციის გაზრდის მიზანს დაწერთ, სამწუხაროდ თქვენ ვერ დაინახავთ აგრესია როგორ მიმდინარეობს. Okay. So take a minute or two to write a goal to reduce aggression. და აიღეთ თქვათ 1-2 წუთი გაძლევთ იმისთვის რომ დაწეროთ მიზანი რომ შემცირდეს აგრესია. Should we I'm Jerimus I will translate Harrison then. So should we choose ourselves the aggressive behavior? Yes. Any kind you want. So we should also choose ourselves the context, or is it the context too? Context it's sometimes you will want to write a goal that shows that you're decreasing a problem behavior, but with goals like social isolation, you would want to show an increase in social engagement. ანუ ხანდახან ჩვენ წერთ მიზანს, სადაც ჩვენი მიზანია რომ შემცირდეს, თქვათ, ქცევა, აგრესიული ქცევა, მაგრამ სოციალურ ინტერაქციას რაც შეეხება, აქ ჩვენ გვინდა რომ გაიზარდოს სოციალური ჩართულობა. Because if I were to write a goal that said something about decreasing social isolation, I wouldn't know what behavior I was talking about. Იმიტომ რომ თქვათ მე თუ მინდა რომ დავწერო მიზანში, რომ მე მინდა რომ შემცირდეს ბავშვის სოციალური იზოლაცია, მე ვერ გავიგებ what would you not understand what behavior? ანუ რა ქცევაზე მქონდა თქვათ აქცენტი, რა ქცევაზე იყო გაკეთებული აქცენტი. It will be very general. It would be very general, and if the goal said something like Aria will reduce social isolation by a certain percentage, I wouldn't know what I was measuring. რა თქმა უნდა, ზოგადად იქნება თუ დაწერო თქვათ არიამ სოციალური იზოლაცია უნდა შეუმცირდეს თქვათ ამდენი პროცენტით, მე არ მეცოდინება რას ვაკვირდებოდი, ანუ რა იყო ჩემთვის მთავარი რა ქცევა. Okay, so here are two of the goals I came up with. ანუ ეს ჩემი თქვათ მიზანი არის ორი, რომელიც მე დავწერე. So in the first one, I said at home and in the community, Aria will reduce aggression to 60% below baseline for 2 weeks. თქვათ სახლში და თემში არია 2 კვირის განმავლობაში შემცირდება 60%-ით საფუძვლის მონაცემთან შედარებით. And then for the increasing interest goal, I said Aria will expand her interest to include 5 new activities and will engage in them for at least 2 minutes, 2 times each. Arias interesta spero გაიზრდება 5 ახალი აქტივობები და and she will engage in each behavior for each activity. 2 times each. Or sorry, 2 minutes, 2 times each. ანუ 2 წუთით ჩაერთვება თითო აქტივობაში ორჯერ. Okay. So in these goals, for the first one, what is the context? ანუ პირველ მიზანში თუ შეიძლება რომ კონტექსტი იპოვოთ. Home and community. Yes, very good. Could you click to the next one? And then And then what is the behavior? და ქცევა რა არის? რა არის ქცევა? Reducing aggression. Good. And the criteria that კრიტერიუმი რა არის? Reduced by 60%. Good. Yeah. Okay. All right. On your handout, I put extra goals that you can go through and identify the context, behavior, and criteria. თქვენს ფურცლებში, handout-ებში მე დამატებითი კიდევ ჩამოვწერე მიზნები, სადაც თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ეს კრიტერიუმები, მაგალითად კომპონენტები, კონტექსტი, ქცევა და კრიტერიუმი. So, take a minute or two and go through each of them and identify all 3 components. თუ შეიძლება რომ ერთ-ერთ წუთის განმავლობაში თითოეულ მიზანი გადაიკითხოთ და იპოვოთ, თქვათ აი როგორც აქ ისრებით არიან შემოხაზოთ, რომელი არის კონტექსტი, რომელი არის ქცევა და რომელი არის კრიტერიუმი. There was a good question about the context. ანუ კარგი შეკითხვა დამისვეს კონტექსტთან მიმართეთ. And there was a little bit of confusion about if it has to be a certain place.
ანუ თქვათ რაიმე კონკრეტული ადგილი უნდა იყოს თუ არა ეს კონტექსტი. But instead it could be how the child will know to engage in that behavior. და თუმცა ამისგან განსხვავებით კონტექსტი შეიძლება იყოს საიდან ანუ როდის ხდება ბავშვი რომ ეს ქცევა უნდა გამოავლინოს ანუ რა შემთხვევაში უნდა გამოავლინოს ბავშვმა ქცევა ესეც ითვლება კონტექსტად. Or antecedent. Exactly, the antecedent. კი, ანუ წინაპირობა. Right. So in this example it was when asked. მაგალითად ძველი ანუ მოტორული იმიტაცია რომ უნდა ექნა, მაგ შემთხვევაში კითხვა იყო, როდესაც მითითების დროს, ანუ როდესაც ბავშვს თხოვთ ბავშვი გამოვალეს თქვათ 5 მოტორულ იმიტაციას თუ რაღაც ესეთი იყო. ანუ როდესაც თხოვთ, ანუ მითითების შემთხვევაში ეს არის კონტექსტი. Because you wouldn't want her to just go around imitating or doing imitative behaviors when she wasn't asked. იმიტომ რომ თქვენ არ გინდათ რომ ბავშვმა, როდესაც მას არ შეეკითხებიან, უბრალოდ თავისით დაიწყოს და მოახდინოს იმიტაცია სხვადასხვა ქმედებების. I had this happen once. There was a little boy I worked with who would go around clapping all day because he thought he was going to get an M&M. ანუ ესეთი შემთხვევა მქონია მე პატარა ბიჭი იყო რომელიც კლასში დადიოდა და სულ ტაშს უკრავდა იმიტომ რომ ეგონა რომ მიიღებდა M&M-ს ასეთი ქცევის დროს. But because it wasn't the right time to clap. მაგრამ რადგან ეს არის ის სათანადო დრო, როდესაც ეს ქცევა ტაში უნდა გამოევლინა, რა თქმა უნდა M&M-ს ვერ იღებდა. So next we'll talk about treatment modalities. ანუ ჩარევაზე ვისაუბრებთ. So on the white side it talks about ways to increase behavior and on the black side it talks about how to decrease behavior. ანუ თეთრ მხარეს წერია ქცევის გაზრდის შესახებ და შავზე წერია როგორ უნდა შევამციროთ ქცევა. ქცევის შემცირების შესახებ. Okay, reinforcement is a way to increase behavior. It means that there's positive reinforcement and negative reinforcement. There's two kinds. განმტკიცება ანუ რომ ქცევა გამოვლინდეს, არსებობს ორი ტიპის განმტკიცება, პოზიტიური და დადებითი და უარყოფითი. Positive reinforcement means to add something to the environment which will increase the behavior. დადებითი განმტკიცებაში თქვენ ამატებთ რაღაცას, რაც ზრდის იმის ალბათობას, რომ ეს ქცევა გაიზრდება. So in my clapping example, when the child clapped, I would give him an M&M. მაგალითად, ჩემ მაგალითს რომ მიუბრუნეთ, ბავშვი როდესაც ტაშს დაუკრავდა, მე მას M&M-ს მივცემდი ყოველ ჯერზე. So the stimulus I was adding was an M&M and the behavior increased over time. ანუ სტიმული, რასაც მე ვაძლევდი, იყო M&M-სი და ამიტომ ქცევაც გაიზარდა. Okay. Negative reinforcement is removing a stimulus from the environment which increases behavior. და ნეგატიური განმტკიცება არის, როდესაც თქვენ იღებთ, აშორებთ სტიმულს და ზრდის გარემოში არსებულ სტიმულს აშორებთ, რაც ზრდის ქცევას. So if there's a song on the radio that you don't like, turning it off and the sound being gone would be negative reinforcement. So we remove the inappropriate stimulus, like not. Her question was. ანუ ისეთ სტიმული, რაც ბავშვს არ მოსწონს, ხო, ანუ არასასრულ სტიმულს. მაგალითად, თუ თქვენ უსმენთ რადიოში დაიწყება ისეთი მუსიკა, რომელიც ბავშვს არ მოსწონს, თქვენ გამორთავთ. So if in the radio the music starts, you turn it off. And the music's gone. And so you would be more likely to turn off the music because you didn't like hearing it. Can you say it? Can you say it again? ანუ თქვათ, როდესაც მუსიკა ჩაირთება, თქვენ ქცევა იზრდება, იმიტომ რომ მუსიკა აღარ გესმით და ამიტომ თქვენ გამორთავთ ამ რადიოს ხოლმე, რომ ის მუსიკა აღარ მოისმინოთ, რაც არ მოგწონთ. Another example is in the morning when your alarm goes off to wake you up. Turning off your alarm is reinforced because you don't like the sound of your alarm waking you up. ანუ სხვა მაგალითი იქნება, როდესაც დილით იღვიძებ და ითვება მაღვიძარა და თქვენ ამას რთავთ, იმიტომ რომ თქვენ არ მოგწონთ, როდესაც ის გაღვიძარ.
So can one of you come up with another example of negative reinforcement? თქვათ უარყოფით განკითების ერთ-ერთი მაგალითი თქვენ თვითონ რო მითხრათ. If there is noise coming from the street and you just close the window. That's a good one. What about in a school setting? ან სკოლის გარემოში თქვათ რა შეიძლება იყოს უარყოფითი განკითება? To say that you're sick and you won't do the task, for example. You won't do the task. Not homeworks, but yeah, assignments. They said it will be like avoidance or something. It won't be. But she says that the child, they won't let him do the assignments because his reason is that he's sick. So, if the child pretends to be sick, they'll remove the homework. That's good. So you're saying that if the child is pretending to be sick, their homework will be removed from them? And თქვენ ამბობთ იმას, რომ ბავშვი თუ იგონებს იმას, რომ თქვათ ანუ მოაჩვენებს თავს, რომ ის არის ავა, თქვათ საშინაო დავლებას აღარ მისცემენ. That's a good one. Or you might see in a school a child acting out so that they can get out of class. მაგალითად თქვენ შეიძლება შემჩნევთ კლასში ბავშვი რომელიც გამომწვევად იქცევა, ხო რაღაც სხვა რაღაცებს აკეთებს იმისთვის რომ კლასიდან გაიყვანონ. So this and you could answer this many different ways, but how would you all view completing homework or studying for a test? Would you consider that being negatively reinforced or positively reinforced? სხვა პასუხი შეიძლება მოგცეთ ამაზე, თუმცა მაინტერესებს თქვათ გამოცდის ჩაბარებას, თქვათ ტესტი როდესაც არის. What was your question, like in case of testing? Right, and when studying for a test, would you consider that being positively reinforced? ან როდესაც სწავლობთ გამოცდისთვის, ამას მიიჩნევთ როგორც დადებით გამკიცებას თუ უარყოფით? როგორ? როდესაც მეცადინეობთ იმისთვის, რომ გამოცდა ჩააბაროთ, აი ამ ქცევას თქვენ მიიჩნევთ როგორც უარყოფით თუ დადებით? ვერ გავიგე ალბათ. It depends on the consequence, like if we fail on this test or if we She says if you pass the exam and this consequence, how would you consider this as So it's not studying for the test, she says, but we already passed the exam, she's asking. Oh, the behavior of studying for the exam. მეცადინეობის პროცესი, როდესაც მეცადინეობს სწავლობ გამოცდისთვის, თვითონ ის პროცესი. I think they didn't get it, like what could be positive or negative, like studying for the test, for the exam, the process itself, yeah, is positive or negative? That's the question. ანუ კითხვა არის, რომ როდესაც სწავლის პროცესი, ოღონდ იცით, რომ გამოცდისთვის მეცადინეობთ, აი ეს მეცადინეობა არის დადებითი გამკიცება თქვენთვის თუ უარყოფითი? რას გაჩნია? It depends on a person's interest. Can you give me an example? მაგალითი მითხარით. If you like this subject, for example, but if you're obliged to study because you hate this subject, then it could be a negative reinforcement. I like that you brought that up because because negative reinforcement, something has to be removed. And negative გამკიცების დროს რაღაცა უნდა მოშორდეს. So in your example, can somebody tell me what could be removed? თქვა აი თქვენ მაგალითში რა შეიძლება რომ მოშორდეს? So the learning material decreases. Learning material decreases. Or passing the exam removes us from studying. So passing the exam would be a stimulus being introduced, right? ანუ გამოცდის ჩაბარება ეს არის სტიმული, რომელიც არის მეწოდებული. Because you're getting a grade.
for studying. But in your example for not liking the subject, in order for it to be negative reinforcement, something would have to be taken away. You might not go to play with your friends. So when I think of negative reinforcement in terms of studying, I would think of I'm really anxious about my test. I study and that anxiety goes away. მაგალითად ჩემთვისო ეს შეიძლება იყოს უარყოფითი გამტკიცება, როდესაც მე ვემზადები გამოსვლის, ვარ ძალიან მღელა, ძალიან შფოთა, მაგრამ როდესაც გამოსდას ვაბარებ, ეს შფოთვა ქრება, ხო? ანუ გადის ეს შფოთვა. ანუ ეს I will just add. For example, studying process is so like not unpreferable, like it's not pleasant. No. So I just want to finish it and just quickly. Stop it. Yeah. And სწრაფად გინდა რომ დაამთავრო. Right. Okay, next I wanted to talk about establishing operations, and this concept, it's pretty abstract, so I'll go into a lot of details about it. ცოტათი აბსტრაქტული კონცეფცია არის, ეს არის ქცევის წარმოქმნელი ოპერაციების ჩამოყალიბება და უფრო დეტალურად ვისაუბრებ ამაზე. So an establishing operation could either be making a behavior more likely to happen or less likely to happen. ანუ ქცევის წარმოქმნელი ოპერაციების ჩამოყალიბებაში იგულისხმება რომ თქვენ ქცევის გამოვლენის ალბათობას ზრდით ან ამცირებთ. So on one side, if a child has been deprived of something for a long time, they're going to be more likely to do a behavior to get that object. მაგალითად თუ ბავშვს აკლი ანუ ისეთ გარემოში იყო, როდესაც არ ქონდა თქვათ ბევრი სტიმულაცია, ეს ბავშვი ისეთ ქცევას გამოავლენს, გაიზრდება ქცევის გამოვლენა, რომ მიიღოს ის, რაც მას აკლდა. So როგორ? So if you remove something for a very long time, it will be a very strong thing that establishing operation. Yep. So for example, have you all ever experienced jet lag before? მაგალითად ყველას განგისია თუ არა დროში განსხვავება, თქვა აი თვითფრინავით, როდესაც მგზავრობთ და იქ სხვა საათი, ანუ იქ სხვა დღე იყო და ჩამოდიხარ და აქ დილა, ანუ იქ ღამე იყო აქ დილა და ეს განსხვავება დროის თუ განგიცდიათ ყველას. That was yesterday for me, was jet lag the whole day. ანუ გუშინ მთელი დღე ესე ვგზნობდი თავს, ანუ დროის არ ვიცი ქართული ზუსტი სიტყვა ხო, ანუ მიხვდით როგორც. So because I was so deprived of sleep, I would have behaved in any way to get access to sleep. და რადგან მე დამაკლდა, ანუ არ მქონდა საშუალება, მე ყველაფერს გავაკეთებდი იმისთვის, რომ დამეძინა, ხო, მეორე დღეს. So another way you can think of it is if a child hasn't eaten in several hours, მაგალითად თუ ბავშვს რამდენიმე საათის განმავლობაში არ მიუღეს საკვები, they would be more likely to behave in order to get access to food. უფრო მეტი არის ალბათო რომ ბავშვმა რაღაც ქცევა განახორციელონ, რომ მიიღონ, რომ ხელმისაწვდომი გახდეს მათთვის საკვები. Or if they haven't had their favorite toy for days at a time, they would be more likely to do a behavior. თუ დიდი ხნის განმავლობაში არ ქონიათ საკუთარი სათამაშოსთან წვდომა, დიდი ალბათობა რომ ისეთ ქცევას გამოვლენს, რომ შემდეგ მიიღოს ეს სათამაშო. Okay, so now we'll talk about the opposite, making a behavior less likely to happen. ეხლა ამის საწინააღმდეგო რამეზე ვისაუბრებთ, ანუ როგორ უნდა მოვახერხოთ ისე რომ ეს ქცევა ნაკლები ალბათობა იყოს იმისა, რომ ქცევა გამოვლინდეს. Another thing that happened yesterday is for lunch, I ate an enormous lunch. მაგალითად გუში რაც მოხდა ლანჩზე საკმაოდ დიდი რაოდენობის ლანჩი მივიღე. And so if somebody were to offer me food immediately after my enormous lunch, I probably wouldn't be likely to behave, to do that behavior.
ძალიან მალევე ვინმეს რომ შემოეთავაზებინე ჩემთვის საკვები, ძალიან დიდი ალბათობა იმისა, რომ მე თქვათ უარს ვიტყოდი ამაზე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ლანჩი უკვე მივირთვი. So if you were trying to get a child to do a certain behavior immediately after lunchtime and you were using food as a reinforcer, they wouldn't be likely to do the behavior. ანუ თუ თქვა თქვენ ლანჩის შემდეგ ბავშვს ავალებთ რომ რაიმე ქცევა განახორციელოს, ნაკლები ალბათობა იმისა რომ ამ ბავშვმა ეს ქცევა გამოავლინოს. Because it's saturated. Because they just eaten so much that they're less likely to want food. იმიტომ რომ მათ უკვე ეხა ჭამეს, საკვები მიიღეს და ნაკლები ალბათობა იმისა რომ კიდე მოუნდათ საკვების მიღება. So in a therapy session with a child, one way to create these establishing operations is to have the favorite toys of the child not completely accessible to them. და ერთ-ერთი ხერხი თქვა თერაპიის დროს ამ ქცევის წარმოქმნელი ოპერაციების ჩამოსაყრებობთ არის ის, რომ მქონდეთ ის სათამაშო იმ გარემოში, სადაც ბავშვია, მაგრამ ეს არ იყოს მისთვის მუდამ ხელმისაწვდომი. There's one child I work with who, so we bring bags into the child's home and leave toys in their home so that we can use them during therapy. ანუ მაგალითს ყვება, თქვა ჩვენ ანუ როდესაც სახლში მივდივართ, მიგვაქვს ჩანთა, სათამაშოებით სახლში და ვტოვებთ იქ, რომ ყოველ ჯერზე აღარ მივიტანოთ. And one thing we do is we lock the bag up so that when we're doing therapy, the child has access to those toys. რასაც ვაკეთებთ არის ის, რომ ამ ჩანთებს ჩვენ ვკეტავთ, იმიტომ რომ მხოლოდ თერაპიის დროს, როდესაც ჩვენ მივალთ, მაშინ კონდეს ბავშვს წვდომა ამ სათამაშოებთან. Now, I made the mistake of letting the child watch me unlock the bag. მე შეცდომა დავუშვი, იმიტომ რომ ერთხელ ბავშვს ვანახე, როგორ ხსნიდი ამ ჩანთას. So I came back the next day. და შემდეგ დღეს რომ მივედი სახლში ბავშვთან, and there were toys everywhere. The child had gotten into every single toy. და ყველა თითოეული სათამაშო იყო სახლში მიმოფანტული. And that day, that child was not motivated to ask for any of them because he'd had access to them all night and all morning. და იმ დღეს ბავშვი არ იყო მოტივირებული რომ ეთხოვა რომელიმე სათამაშო, იმიტომ რომ მას იგი ამ სათამაშოებით თამაშობდა მთელი ღამის და მთელი დღის განმავლობაში. A really practical way to do this would be to have shelves that are just out of arm's reach and to put toys in plastic bins so the child can see them but can't reach them. და ერთ-ერთი პრაქტიკული, ვთქვათ, რჩევა იქნება ის, რომ გქონდეთ თაროები მხრის გასწვრივ, რომელიც, ვთქვათ, ეს სათამაშოები იქნება პლასტიკურ კონტეინერებში, პლასმასის კონტეინერებში, სადაც ბავშვი ხედავს ამ სათამაშოს, თუმცა წვდომა არ აქვს. Okay. Next, I want to talk about shaping. And shaping is, I really like this procedure because it's very mild. It's not very aversive for a child. შემდეგ საკითხი არის ფორმირება, ძალიან მიყვარს მე ეს ეტაპი, იმიტომ რომ ეს არის მსუბუქი, არ არის ძალიან ესეთი ავერსიული მიდგომა. The purpose of shaping is to reinforce small parts of a behavior until you get to the target behavior. ანუ ფორმირების მიზანი არის ის, რომ განამტკიცო პატარა ქცევები იმისთვის, რომ შენ სამიზნე ქცევას მიაღწიო. So, for example, there was one little girl I worked with who was she was verbal but only used one or two words at a time. მაგალითად პატარა გოგონა, რომელთან ერთადაც მუშაობდი, უბრალოდ ერთ-ორ სიტყვას ამბობდა, she would use only one or two words. One or two word sentences. ერთ ან ორ სიტყვანწიანდებს ამბობდა მხოლოდ. And so at first I accepted her one or two word sentences to give her access to whatever toy or whatever item she wanted. თავდაპირველად მე ამ ერთ ან ორ სიტყვანწიანდებს ვიღებდი და ამ ბავშვს საშუალება ჰქონდა, ამ ბავშვს ჰქონდა წვდომა მისთვის სასურველ სათამაშოსთან ან რაიმე ნივთთან. But the goal was for her to talk in 4 or 5 word sentences. მაგრამ მისი მიზანი იყო, რომ მას უნდა ისაუბრო 4 ან 5 სიტყვანწიანდებებით. So over time
I expected her to use 3-word sentences. ამიტომ დროთა განმავლობაში მე მასგან ველოდი რომ ის სამ სიტყვენწენებას გამოიყენებდა. And then after she was comfortable with that, I got her to use 4-word sentences. და როდესაც უკვე თავს კომფორტულად გრძნობდა სამ სიტყვენწენებებით საუბრების დროს, შემდეგ გადავით უკვე 4 სიტყვენწენებების გამოყენებაზე. Another way you might see this is if you're trying to get the child to say one word. სხვა ხერხი არის ის თქვა, როდესაც თქვენ გინდათ რომ ბავშვმა თქვას ერთი სიტყვა. So if the word is ball, მაგალითად თუ სიტყვა ეს სიტყვა არის ბურთი, then you might start with accepting the sound b. ან თქვენ შეიძლება მიიღოთ მისი ბგერა b, ხო? And next then you might start to expect ba. მაგრამ შემდეგ თქვენ უკვე მისგან ელით რომ მან თქვას ბუ, ხო? And lastly, you would expect the entire word ball. და ბოლოს უკვე გინდათ რომ მისგან ელით რომ ის სრულს მთლიან სიტყვას იტყვის ბურთი. Way back in the day, they did shaping with pigeons. ძალიან ადრე ფორმირებას გამოიყენეს ის ფორმირება გამოიყენეს ტრედებთან. And what they did is they put a pigeon in a chamber and had a button on the wall that the pigeon could press. და ჩასვეს გალიაში და ქონდათ პატარა ღილაკი, რაზეც ტრედს უნდა დაეჭირა თავის ნისკენ. And the button, when the pigeon was doing the behavior they wanted them to do, they would give the pigeon a little bit of food. და როდესაც ტრედი ავლენდა იმ ქცევას, რაც უნდა რომ გამოელინა, აწრებდნენ პატარა დოზით საკვებს. So I'm going to demonstrate. I'm going to pretend to be a pigeon. ეხლა მე განახებთ ამას, ანუ მე ვიქნები მტრედი. So at first they would turn just a little bit like this, and then the food would come and they would get the food, right? ანუ ჯერ შეტრალდებოდნენ იქით და მერე მივიდოდნენ საჭმელთან. And next this wouldn't be enough, right? So the pigeon would then have to turn more, and then they would hear the sound, and then they would get food. ანუ შემდეგ უკვე ეს აღარ იყო საკმარისი, ანუ მტრედს უნდა დაერტყა, ანუ შემოტრიალებულიყო ნახევრად, ანუ უკვე ბოლოს სრულად, გაიგებდნენ ხმას და მერე იღებდნენ საკვებს. And eventually the pigeon would start turning all the way, and that would be the target behavior, right? The person საბოლოოდ ტრედი იწყებდა სრული წრის გაკეთებას, რაც იყო უკვე სამიზნე ქცევა მათთვის. Now sometimes what happened was the pigeon would do other behaviors while they were doing the approximation. მაგრამ ხანდახან ისეც ხდებოდა, რომ როდესაც ტრიალდებოდნენ, სხვა ქცევებსაც ავლენდნენ, ანუ როდესაც ამას უახლოვდებოდნენ სამიზნე ქცევას, ის სხვა ქცევასაც ავლენდნენ. And so unintentionally they would be reinforcing behaviors that aren't the target behavior. და ესე იგი გარაგამიზნულად ხდებოდა იმ ქცევების გამტკიცებაც, რაც არ იყო საჭირო, ანუ არ იყო სამიზნე. And I've seen this in my life. My office door to get into my office door is very difficult. ანუ ჩემ ცხოვრებაშიც მინახავს მსგავსი რამ, ანუ ჩემს ოფისში რომ მიხვიდე, ანუ ძალიან რთული არის კარის გაღება. But the door has shaped my behavior to push down the lever just a little bit, and I can open the door. მაგრამ ამ კარმა ფორმირება მოახდინა ჩემი ასეთი ქცევის, რომ უნდა დავაჭირო პატარა კნოპკას, ან რაღაც ჩამოვწიო, to push a little bit, and then I will turn the key. და ანუ ჯერ რაღაც უნდა ჩამომეწე და მერე ვატრიალებდი გასაღებს. Now I have no idea if it's necessary for me to push the lever just a little bit, or if that's a superstitious behavior that I now have. თუმცა მე ანუ წარმოდგენაც არ მაქვს ახლა ეს მართლა მეხმარება კარის გაღებაში, თუ ეს ჩემი სრულწმენა არის და მგონია რომ იმას რომ ჩამოვწევ, რაღაც პატარას დავაჭერ და მე გადავაჭერებ, ეს კარი აუცილებლად გაიღება. Okay, now I want you all to have a chance to practice shaping. ანუ ეხლა მინდა რომ თქვენ მოგცეთ საშუალება რომ გაივაჯიშოთ ეს ფორმირების პროცესი. Okay, so as a group, come up with a behavior that you all want me to do, and trust me, I won't understand what you're saying, right? You guys can speak Georgian and I won't get it at all. ანუ როგორც ჯგუფმა მინდა მოიფიქროთ რაიმე ქცევა, რაც გინდათ რომ მე გავახორციელო და დამერწმუნდეთ რომ ნამდვილად ვერაფერს ვერ გავუგებ თქვენ მე რას მეუნებით, თქვენ ქართულად საუბრობთ. So you'll need to come up with a target behavior and then ways that you'll reinforce
the little approximations to get there. ანუ თქვენ უნდა გქონდეთ სამიზნე ქცევა და შემდეგ აი პატარ-პატარა მიახლოებებით უნდა მიმიყვანოთ აი სამიზნე ქცევამდე. Okay. კარგი. They will work as a whole big group. ანუ როგორც ერთი დიდი გუნდი ერთად მუშაობთ. აი რიანას წყალი და დადე მაგისტრი. აი რიანას წყალი და დადე შენს მაგისტრზე. აი რიანას წყალი. ანა. So you all wanted me to go get Anna's bottle and bring it here? Okay. That was really good. So when I started walking, I saw the initial clapping and I was really encouraged. So that was great. One thing you all did that you probably didn't even notice doing is you got more excited the closer I got. And თქვენ შეიძლება ვერ შემჩნევთ ეს, მაგრამ ერთი რამ რაც გაკეთე იყო ის, რომ რაც უფრო ახლოს მივიდოდი, უფრო აღიგზნებოდი და ანუ უფრო ხმამაღლა უკრავდით ტაშს. And you would want to do that too with a child if they're getting closer and closer to the იგივე უნდა გააკეთოთ ბავშვთან, რაც უფრო ახლოს და ახლოს მიდის აი სასურველ ქცევასთან, თქვენც უფრო That was fun. I don't remember that Georgian phrase, but that's okay. Arts machsos es kartuli fraza, მაგრამ არა ოშოს. უკაცი. ყოჩი ახლა რო დაკეტე. რა ფერი გინდა? Orange. Here you go. Good job. You got it. That's okay. Here you go, Amanda. What do you want me to do? Do you want me to close it? Rakinda rok. Davketo. What color? Red, green, blue, purple, or orange? Blue. Good job. Are you going to open it? Nice. What are you doing? Yes. Closing. Good job. Thank you. What color do you want next? Yellow. Red, green, blue, purple, or orange? Purple. Purple. Nice job. So you all saw the video? It's cute, right? A little girl. ყველამ ნახეთ ხო ვიდეო, ძალიან საყვარელი პატარა გოგო იყო. Okay, so there are some questions I'd like for you guys to think about. How did the parent use the environment to make communication more likely to happen? რამდენიმე შეკითხვა არის, რაზეც მინდა თქვენ იფიქროთ და გამცეთ პასუხი, როგორ იყენებს აი ეს ადამიანი გარემოს კომუნიკაციის დასამყარებლად? So you're just asking right now. What did she do? ანუ რა გააკეთა, როგორ გამოიყენა ამ ადამიანმა იმისთვის, რომ კომუნიკაცია დაიმყარებინა ბავშვთან? She had a little bit further some stuff that she wanted to use. Right, yeah, she had the markers out of the reach of the little girl. ანუ მარკერები, მოშორებით ქონდა, რომ ვერ წვდომა არ ქონოდა თავიდან. ბატონო?
I know these are reinforcers for the child, and then she asks the question, and in case the child answers his favorite color or something, then she gives it, and then she also asks. So the therapist also gives the color that he wants, like not what he wants, but he says the color, and then she gives to him. And Right. Yeah, exactly right. The therapist first of all, she had it out of the reach of the child, and she also modeled the name of the colors so that the child knew how to respond. ანუ ისტორია, ანუ ჯერთი მოშორებით ქონდა ეს მარკერები და შემდეგ თითოეულ მარკერს ასახელებდა ქალბატონი, რომ ბავშვი ცოდნოდა როგორ უნდა ქონოდა წვდომა მარკერთან, რომელი მარკერი. And she also would give him or her the choices. Right, she asked multiple, do you want this color or this color? ანუ Right. რამდენიმე იყო ხო, ანუ და აირჩია ბავშვი ეს ფერი გინდა ის ფერი. How did you all see reinforcement in this video? როგორ დაინახეთ განმტკიცებელი ამ ვიდეოში, თქვენ როგორ აღიქვით განმტკიცებელი? Social and material reinforcers. Good. The mother or the therapist was saying the color again, and I think sometimes she said good job or way to go. She also immediately gave the marker. ანუ დედა იყო თუ თერაპევტი, აქებდა კიდეც, თქვათ ანუ ყოჩა, ხან აი ხო ესე კენ ეს კარგია და ასევე თუ დაკვირდით იმ წამსვე აძლევდა ამ მარკერს. And that is so important when a child is learning a brand new skill. The reinforcement needs to be very immediate and very often. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ბავშვი ახალ ქცევას სწავლობს, რომ განმტკიცებელი უნდა იყოს უშუალოდ იმ წამსვე, should be immediate and Often. და ხშირი. Because if a child is learning a behavior and you're not reinforcing each time at first, როდესაც თავდაპირველად ბავშვი სწავლობს და თქვენ თავდაპირველად ყველა მის ეს წარმატებულ ქცევას არ განმტკიცებთ, they're not going to see the value in doing that behavior. ამ ქცევაში ისინი ამ ღირებულებას ვერ დაინახავენ. And that seems like a lot to have to reinforce every single time, and that can be very difficult to ask parents to do too, but it's worth it. ანუ შეიძლება გეჩვენება რომ ძალიან დიდი და ბევრი არის და ალბათ რთულიც იქნება რომ შობოს თხოვთ რომ ყოველ ჯერზე დედამ უნდა შეაქოს ბავშვი, მაგრამ ეს ნამდვილად ღირს და ნამდვილად გვაძლევს შედეგს. Do you all have questions about reinforcement, establishing operations, or shaping? თქვენ თუ გაქვთ კითხვები განმტკიცებაზე, ქცევის წარმოქმნილ ოპერაციაზე ან ქცევის ფორმირებაზე? She's interested about gradual reinforcers, for example, when the child has to build the sentence. And we reinforce the single word. For example, the child says two words. ორ სიტყვას წინადებას ამბობს თუ ორ სიტყვას. So the goal is that the child says 4-word sentence. And now the child can say 2-word sentence. For how long should we wait until we go and we add the 3rd-word sentence? Or if the child goes back, he says only 1 word already, or he doesn't say anything, then what we do? Those are good questions. The way that I would do the first part, adding on to the sentence, is I would model the phrase that I want the child to say. And თქვათ მე როგორ მოვიქცეოდი პირველ შეკითხვას და მიმართებაში, თქვათ პირველ რიგში მე ვაჩვენებდი მე თვითონ მოდელი ვიქნებოდი იმისა რა ფრაზა, მთლიანი ფრაზა რა უნდა თქვას. And then deliver the reinforcement for the 3 words. და შემდეგ გამკითებელს ვაწვდი 3 სიტყვაზე. And you'll know to move on based on the criteria you set. და თქვენ მანამდე ელოდებით, სანამ ის კრიტერიუმი რაც მიზანში გაქვთ ჩაწელი, მას არ მიაღწევთ და შემდეგ გადახვალთ. A common criteria that I use is to have
80% independence for 2 days. ანუ ყველაზე ხშირი კრიტერიუმი რაც მე მაქვს ხოლმე არის ის რომ მქონდეს 80% 80% Independent. დამოუკიდებლობა 2 დღის განმავლობაში. Before I move to the next more difficult part of the task. სანამ შემდეგ უფრო რთულ ეტაპზე გადავალ ამ ქცევის. And you can use that criteria for a lot of different things. და ეს იგივე კრიტერიუმი შეგიძლიათ ბევრ სხვა რამეზეც გამოიყენოთ. But it really depends on the child too. Because there are some children whose data is variable, like this. So you're going to be unsure that the child has the skill if their data is more likely to do this. You might want to But you'll only know that after working with the child for a little while. Otherwise, you wouldn't know that their data is going to be variable. And what about the second question? But he already can say 2-word sentence, but then he just stops or he just says only 1-word sentence. So there's a couple of reasons that might be. Maybe the reinforcer you have is no longer reinforcing. And სხვა მიზეზი შეიძლება იყოს. ამის რასაც ბავშვი ჩერდება, თქვათ, ან უკან ბრუნდება და ორი სიტყვის მაგათ ერთ სიტყვას იძახის, შეიძლება გამემტკიცებელი აღარ არის მისთვის მნიშვნელოვანი. So in that case you would have to find something else that's more motivating for that child. ანუ ამ შემთხვევაში სხვა რამე უნდა მოიძიოთ, რაც უფრო გაზრდის მის мотивაციას. And there are different ways to do that. სხვადასხვა გზები არის ამისთვის. You can do a preference assessment. ანუ შეგიძლიათ მისთვის მას რა მოწონს ამის შეფასება გააკეთოთ. A very common one is to present 2 items to the child and just see which one they take. ანუ თქვათ ერთ-ერთი ხშირი მეთოდი არის რომ ორ ნივთს აწვდით და ნახავთ ის რომელი აირჩევს, რომელს აირჩევს. And let them play with it for a couple seconds and then take it back and represent different items. შემდეგ რამდენიმე წამი ითამაშესავით, ისევ აიღეთ და მერე უკვე სხვა ნივთები წარუდგინეთ. And eventually you'll come up with a hierarchy of their most preferred items and their least preferred items and everything in between. და საბოლოოდ მერე მიხვდებით მისთვის ყველაზე სასურველი ნივთები რა იყო და თქვათ ნაკლებად სასურველი. But sometimes you might just know by what the child is going towards in that therapy session. You don't always have to do a preference assessment every single time a child starts to regress. თუმცა არ არის აუცილებელი რომ ყოველ ჯერზე გააკეთოთ ასეთი შეფასება, როდესაც ბავშვი რეგრესირებს, ანუ თქვენ შეიძლება იცოდეთ ბავშვს თქვათ რისკენ მიუწევს გული და ეს საჭირო. Are there other questions? სხვა შეკითხვები თუ გაქვთ? No. Okay. Okay, so I feel like we've talked a lot about shaping verbal behavior, especially with the questions we just had, so we can move on. ანუ ფორმირებაზე მე მგონი ბევრი ვისაუბრეთ უკვე და შეგვიძლია გავაგრძელოთ. Okay, so next we're going to talk about a way to teach a behavior. და ახლა ვისაუბრებთ როგორ უნდა ვასწავლოთ ქცევა. A task analysis is a way to break down a large behavior into very small parts. დავალების ანალიზი როგორ? ქცევითი ჯაჭვი რა ხდება, ანუ დიდ გრძელ ქცევას პატარა ბიჯებად ყოფთ. Normally it's multiple different types of behaviors that are components of a bigger task. როგორც წესი ეს არის ბევრი სხვადასხვა ტიპის ქცევა, რომელიც ერთმთლიან ქცევას ქმნის. And it's better if the child has each of the steps in the task analysis so that you're not having to go through and teach every single step individually. და უკეთესი იქნება რომ ბავშვისთვის ნათელი იყოს, ანუ ჩამოწერილი იყოს ეს თითოეული ბიჯი, რომ არ იყოს აუცილებელი რომ ინდივიდუალურად თითოეული ბიჯი ცალ-ცალკე განიხილოთ მასთან. So an example I thought of is hand washing. მაგალითად ხელის დაბანა მაგალითად მოვიყვანოთ. Because in the pretend child I'm thinking of, she would know how to open a door to the bathroom, turn on the water, rub her hands together. She would know all of these steps. მაგალითად თქვათ ჯეიმს ბავშვმა იცის თქვათ როგორ უნდა გააყოს აბაზანის კარი, წყალი მოუშვას, დაიბანოს ხელი, ანუ თითოეული ეს ბიჯი იცის. But it's just a matter of putting these steps one after another in order to complete the entire task of hand washing.
მაგრამ ეს ნიშნავენ ის რომ ერთმანეთის მიყოლებენ თანმიმდევრულად მოხდეს ამის განხორციელება რომ შესრულდეს ქცევა. Okay. Okay, so chaining is a way to build these steps. ქცევითი ჯაჭვი I'm BJ's ასაგებად არის. And there's two ways to chain behavior. You can do a backwards chain or a forwards chain. და ორი ტიპის ქცევითი ჯაჭვი შეგიძლიათ გაკეთოთ, ანუ წინ პირდაპირ და პირუკუ. Okay, so before we watch the next video, I want you all to think of a task. Let's just use hand washing and create the steps that you would use. There should be numbers on your document. ანუ სანამ ვიდეოს უყურებთ, მე მინდა რომ თქვენ აი ფურცლებში გაქვთ ანუ ციფრები მიწერილი, რომ ჩამოწერთ ეს ბიჯები თქვენს წარმოდგენაში ხელის დაბანის. And you don't have to limit yourself to 10 steps. You can add more if you need to. არ არის აუცილებელი რომ 10 დაწეროთ, შეგიძლიათ მეტიც დაამატოთ, არ ხართ შეზღუდულები. ჯაჭვზე ვისაუბრეთ და თქვენ დაგეწერეთ, ჩამოგეწერეთ თქვენი ბიჯები. And there are a couple of ways to teach using a task analysis. და სხვა გზები არსებობს, როგორ უნდა გამოყენოთ ეს, როგორ არა task analysis როგორ არის? ან როგორ თარგმნით ქართულად? task analysis ქცევითი ჯაჭვი. One way to do it is to use backward chaining. ერთ-ერთი გზა არის რომ გააკეთოთ პირუკუ ჯაჭვი. And what this means is that you either do all of the steps for the child or you assist them in doing all of the steps except for the very last step. და ამ შემთხვევაში რა ხდება რომ ყველაფერს თქვენ აკეთებთ, ან ეხმარებით ბავშვს რომ ყველა ბიჯი გააკეთოს უკანასკნელ ბოლო ბიჯის გარდა. So on your task analysis that you made, it would be you prompting through all of the steps except for number 10. In their task analysis that they made, it would be them prompting through all the steps. ანუ თქვენაც ჩამოწერეთ თქვენს სიაში ალბათ თუ 10 გქონდათ, პირველი 9 იქნება ის, როდესაც თქვენ მინიშნებებს აძლევთ ბავშვს და მხოლოდ ბოლო ბიჯი არის, როდესაც ეს ბავშვი ეს თვითონ უნდა გააკეთოს. So here is a video example of backwards chaining for hand washing. აქ არის პირუკუ ჯაჭვი ბავშვმა ხელის დაბანასთან. მიმართებაში ვიდეო ახლა ჩავრთავთ. ხელების დაბანა პირუკუ ჯაჭვი. Washing hands task analysis using backward chaining and most to least fading of physical prompts. Initially, the teacher provides physical prompts for the student. And თავდაპირველად ფიზიკურ მინიშნებებს აძლევს, რომ ეს შეასრულოს თითოეული ბიჯი. Over time, the level of support is systematically reduced. The last step, then moving backward to the beginning. One step at a time, until the student can successfully wash his hands without help. Hey, nice job washing your hands. The reinforcer should be given at the end of the task. In that video, you saw the therapist prompting less on the last step, which was getting the paper towel. ამ ვიდეოში ნახეთ, როდესაც თერაპევტი უკვე ნაკლებ ნიშნებებს აძლევდა, ან საერთოდ აღარ მიუცია ბოლო საფეხურზე, როდესაც ხელები უნდა გაემშრალა ბავშვს. And then from there, she also had him turn off the water by himself too. და აქედან შემდეგ წყალიც თვითონ უნდა გამოერთო. What type of prompting did you all notice? რაც სახის მინიშნებები შეამჩნიეთ ამ ვიდეოში? Verbal, physical, visual. Physical. ნაწილობრივ, თავიდან რომ მითხრათ როგორი? Complete, like the whole prompting. Full physical. Full physical. Very good. And then it was partial.
And then it was partial. So the type of prompting that you all are talking about are full physical, partial physical, and partial physical can be in many different levels. ნაწილობრივი ფიზიკური მინიშნება სხვადასხვა დონეზე შეიძლება იყოს. So for partial you might start by for full you might start with holding the child's hand and doing everything with them hand over hand. ანუ სრულ მინიშნებაში თქვა შეგიძლიათ თქვენ თვითონ დაიჭეროთ ბავშვის ხელი და ყველაფერი თქვენ გააკეთებინოთ. And then you might adjust to just holding their wrists to do it. და შემდეგ მაგალითად უკვე შეგიძლიათ მოერგოთ ისე რომ მაჯაზე მოკიდოთ მხოლოდ ხელი და დანარჩენი თვითონ გააკეთოს. And then maybe to their elbow to do it. თქვენ უკვე იდაყვებზე მოკიდებთ ხელს და ისე დაიბანს ხელს. And you all were talking also about a verbal prompt, right? თქვენ ასევე ვერბალურ მინიშნებაზეც. What was the verbal prompt that you heard? რა ვერბალური მინიშნება გაიგეთ თქვენ? ვერ გავიგეთ თუ. Can we watch the video again? Yeah, let's watch it again. In the beginning when they said like wash your hands or something like that. So maybe we just want to watch. Yeah, let's watch it one more time and listen for any other prompts or watch for any other prompts other than physical prompts. And ფიზიკური მინიშნების გარდა ეცადეთ ყურადღება მიგცეთ თუ რაიმე დაინახავთ კიდე სხვა ტიპის მინიშნებას. Washing hands task analysis using backward chaining and most to least fading of physical prompts. Initially, the teacher provides physical prompts for the student to perform each step of the task. Over time, the level of support is systematically reduced, starting from the last step, then moving backward to the beginning, targeting one step at a time until the student can successfully wash his hands without help. Hey, nice job washing your hands. The reinforcer should be given at the end of the task. That was initially when she said like go and wash your hands. I'm glad that you brought that up. So when you're telling the child what task they should perform, that is called a discriminative stimulus. ანუ თქვენ როდესაც ბავშვს ეუბნებით რა დავალება უნდა შეასრულოს, ამას ქვია დისკრიმინაციული სტიმული. ანუ ეს არ არის მინიშნება, ანუ ეს არის დისკრიმინაციული სტიმული. ხო თუ მინიშნება? ხო, ეს არის დისკრიმინაციული სტიმული. And the difference between a discriminative stimulus and a prompt is that განსხვავება დისკრიმინაციულ სტიმულსა და მინიშნებას შორის is that a prompt is added to a discriminative stimulus that the child doesn't respond to. ის არის რომ მინიშნება ემატება დისკრიმინაციულ სტიმულს, როდესაც ბავშვი არ რეაგირებს თქვენს დისკრიმინაციულ სტიმულზე. So you could still have the discriminative stimulus, go wash your hands, and the child could go and do it completely on their own. ან თქვენ შეიძლება ისე გქონდეთ კვლავ დისკრიმინაციული სტიმული, წადი ხელი დაიბანე და ბავშვმა დამოუკიდებლად შეასრულოს ეს დავალება. The difference is So if our goal is that the child will wash their hands without us telling, okay, go wash your hands. So in that case, if we want to make it, we'll reduce this one. Could it be prompt then, like go wash your hands? You could lessen that SD. It could be considered a prompt if the child would go outside and play in the dirt and then not know to wash their hands because they have dirt on their hands. შეიძლება მინიშნებად მივიჩვენოთ მაშინ თუ თქვა ბავშვი გარეთ გადის, თქვა პინძურ რაღაცებში თამაშობს და შემოდის და არის რომ ხელი უნდა დაიბანოს, ამ შემთხვევაში თქვა შეგვიძლია რომ ეს მინიშნებაც იყოს.
So in that way, the discriminative stimulus would be seeing the dirt on their hands, not being told და to go მაშინ ამ wash. შემთხვევაში დისკრიმინაციული სტიმული არის, როდესაც ბავშვი დაინახავს თავის ჭუჭყიან ხელებს და არა ის, რომ როდესაც ეუბნებიან, რომ წადი ხელი დაიბანე. So whenever you're developing a program for a child, you should be very clear about what your discriminative stimulus is, because for young children, it's okay to go tell them to wash their hands, and you might not necessarily consider that a prompt, but sorry, do you need to translate? ანუ თუ თქვა, ანუ როდესაც თქვენ ბავშვისთვის პროგრამას ქმნით, აუცილებელია რომ ზუსტად იცოდეთ რა არის თქვენი დისკრიმინაციული სტიმული, იმიტომ რომ პატარების შემთხვევაში ეს ნორმალურია, როდესაც ახსენებთ, რომ ხელი უნდა დაიბანოს. But if the goal is for them to recognize when they need to wash their hands, that can be a completely different goal. მაგრამ თუ მიზანი არის რომ ბავშვი თვითონ მიხვდეს, როდის უნდა დაიბანოს ხელი, მაშინ აქ სრულად სხვა მიზანი გექნებათ და სხვა დისკრიმინაციული სტიმული. Are there other questions სხვა შეკითხვები თუ გაქვთ? about backwards chaining or discriminative stimuli? პირუკუ ჯაჭვზე ან So discriminative stimulus is an antecedent after which some kind of behavior should occur? Yes. So a discriminative stimulus means that if the child does a certain behavior, reinforcement is available for doing that behavior. And discriminative stimuli არის ის რომ თუ ბავშვი, can you repeat again if the child A discriminative stimulus signals that if the child does a behavior, reinforcement is available. ანუ მინიშნებას აძლევს, ანუ ბავშვს რომ თუ ბავშვი რაიმე დავალებას გააკეთებს, განმამტკიცებელი მოჰყვება თან ამას. The opposite is a S delta. ამის საწინააღმდეგო არის S delta. Delta stimuli. And that means that if the child does the behavior, reinforcement is not available. რაც ნიშნავს რომ თუ ბავშვი რაიმე ქმედებას გააკეთებს, მას განმამტკიცებელი არ მოყვება. So the way that you teach is you get stimulus control for a behavior to occur when there's an S delta, but not to occur when there's an to occur when there's an SD, but not when there's an S delta. Okay, so can you repeat this? Yeah, so the way that you get stimulus control ანუ როგორ ვახდენთ სტიმულის კონტროლს, როგორ ვახწევთ ამას? is to have the behavior occur when there's a discriminative stimulus. ანუ ჩვენ გვინდა რომ როდესაც დისკრიმინაციული სტიმული აქვს, მაშინ მოხდეს ქცევა და არა მაშინ როდესაც გვაქვს დელტა სტიმული. Okay, I'm going to make this more practical. ეხლა უფრო პრაქტიკულად განახებთ ამას. Because that is a little bit abstract, right? So for example, if you're teaching a math problem, მაგალითად თუ ბავშვს ასწავლეთ რაღაცა პრობლემას, მათემატიკურ პრობლემას, ან მიმატება ან გამოკლება, ხო რაღაც კონკრეტული ის გაქვთ. And the discriminative stimulus is 2 plus 2. და დისკრიმინაციული სტიმული არის 2-ს მივუმატოთ 2. The response you would want is 4. თქვენ გინდათ რომ პასუხი იყოს 4. But if the child responds 4 when the discriminative stimulus is 1 plus 1, that's not correct. მაგრამ თუ პასუხი არის 4, როდესაც დისკრიმინაციული სტიმული არის 1/1, ეს არ ექნება სწორი. So the stimulus control would be for the child to respond 4 only when the discriminative stimulus is a problem that equals 4. ამიტომ სტიმულის კონტროლი მოხდება მაშინ, მხოლოდ როდესაც ის პასუხი 4, მხოლოდ მაშინ მიიღებს ეს ბავშვი, როდესაც დისკრიმინაციული სტიმულიც მართლად უდრის 4-ს. So the way that you would get stimulus control is to offer reinforcement when they respond appropriately to the discriminative stimulus, and to withhold reinforcement when they respond without the discriminative stimulus. და როგორ ვახდენ სტიმულის კონტროლს, როდესაც ბავშვი სწორად პასუხობს ან მიიღებს 4-ს დისკრიმინაციულ სტიმულზე, თქვენ მას განამტკიცებთ, ხო თუ არ იღებს სწორ პასუხს, მაშინ თქვენთვის ინახ. ბატონო? And if delta stimulus gets the same answer, the child does not receive reinforcement. Right. So you wouldn't, a typical teacher wouldn't reinforce a child for answering 1 plus 1 equals 4. ხო, ჩვეულებრივ მასწავლებელი არ განამტკიცებს ბავშვს, როდესაც იტყვის 1/1 უდრის 4-ს.
So with the child who was clapping all the time because he had been reinforced for doing that. Ani მაგალითად ბავშვი რომელიც სულ უკრავდა ტაშს, რომელსაც უმტკიცებდნენ ამ ქცევას. I had to make it very clear that if I didn't ask him to clap, then he would not receive any reinforcement for just clapping. ძალიან ნათლად ავუხსენი ბოლოს ამ ბავშვს, რომ თუ მე არ ვთხოვდი, ჩემი მითითება არ იყო რომ ეს ექნა, ის სხვა დროს ვერ მიიღებდა განმამტკიცებელს. Are there other questions? სხვა შეკითხვები ხომ არ გაქვთ? So delta stimulus is kind of warning sign or something, but she said it's not a warning thing. Delta stimuli უბრალოდ არის რომ განმამტკიცებელი ამ დროს შეუძლებელი რომ მიიღო. თუ შეიძლება რომ delta stimulus-ზე კიდევ ერთი მაგალითი რო გვითხრა. Yeah, for examples for delta stimulus. For example, when cleaning up, during the cleaning up time, if the child puts all the toys in the box, then he will get the reinforcer. But if you won't clean up, then he won't get the reinforcer. Oh, so now Anna explained something to her. I didn't hear, but then they got it. Then they said that the behavior is to be the same. Behavior should be the same. But the stimuli are different. Magam stimuli არის სხვადასხვა. Another example is at the end of the school day, if the bell rings to say that it's the end of the school day, the children are allowed to leave the classroom. მაგალითად კიდევ ერთი მაგალითი დღის ბოლოს სკოლაში ესეც არის დაირეკება, რომელიც მიანიშნებს იმაზე, რომ ბავშვები შეუძლია წავიდნენ. But if the child tries to leave the classroom when the bell doesn't ring, then they won't be allowed to leave the classroom. მაგრამ თუ ბავშვი სკოლიდან მიდის, იმ შემთხვევაში შესაძაც არ იყო დარეკილი, ისინი არ არიან, მათ არ გაუშვებენ გარეთ, ხო? იმიტომ რომ არ შეუძლიათ რომ სკოლა დატოვონ. სანამ ზარი არ დაირეკება. Okay. Do you need more examples? კიდევ მეტი მაგალითი ხარ გჭირდებათ, რომ ეს კარგად გაიგოთ. No. Okay. Should I move on? Okay. Forwards chaining. For some reason, it's not on the screen. I think it was just. Okay. პირდაპირ ჯაჭვი. Forwards chaining means to have prompts for all of the steps in the task analysis except for the first step. პირდაპირ ჯაჭვში მინიშნებებს აძლევთ ყველა საფეხურზე გარდა პირველი ბიჯისა. So on the task analysis you wrote, it would be prompting for all but step number 1. რაც თქვენ ჩამოწერეთ სია, ყველაფერში მიანიშნებთ პირველი ბიჯის გარდა. Okay. We'll watch the video now of a forwards chain. Oh no.
This lesson plan uses a forward chain to teach the student to wash hands. When using the forward chain, the steps of the task are trained from the beginning of the sequence to the end. Let's wash our hands. When Cassidy is already able to complete some of the initial steps independently, a prompt is given for her to complete the target training step, turning off water. Reinforcement, in this case a token, must be provided immediately following the completion of the training step. For the remaining steps that haven't been targeted yet, the teacher provides hand-over-hand prompts, helping the student to complete the entire task correctly. Okay, so in this video you saw that she was teaching the target step of turning off the water. ანუ ამ ვიდეოში ნახეთ რომ მისი სამიზნე იყო წყლის ონკანის დაკეტვა. And one thing that I liked about this video is that it talked about how to know which chain to use. და რატომაც მომწონს ეს ვიდეო არის როგორ გავიგოთ რომელი ჯაჭვი გამოვიყენოთ. Because the child already knew how to do the first couple of steps in the chain, so it made sense to start with a forwards chain. იმიტომ რომ ბავშვმა იცოდა პირველი ბიჯები როგორ უნდა შეასრულოს დამოუკიდებლად, ამიტომ ლოგიკურია რომ ჩვენ გამოვიყენებთ პირდაპირ ჯაჭვს. ანუ But if the opposite is true and the child knows how to do some of the last parts of the chain, then it might make more sense to do a backwards chain. მაგრამ თუ ბავშვმა ბოლოში იცის უკვე როგორ უნდა მოიქცეს, მაშინ უმჯობესი იქნება რომ პირუკუ ჯაჭვს გამოვიყენებთ და ბოლოში One of my favorite examples of how to think about which chain to use is the task of making a sandwich. და როგორ გამოვყენს ჯაჭვი, რომელი ჯაჭვი, ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მაგალითი არის სენდვიჩის გაკეთების მაგალითი. Because the child will most likely be very motivated to complete the entire task so that they can start to eat the sandwich. იმიტომ რომ ბავშვი ძალიან მოტივირებული იქნება რომ დაასრულოს მთელი ეს პროცესი, ანუ ბიჯები განახორციელოს, რომ შემდეგ შეჭამოს. So in that way they've probably gotten the last couple of steps on their own. და ალბათ სავარაუდოდ ბოლო ბიჯებში ალბათ დამოუკიდებლად შეძლებენ რაღაცების გაკეთებას. Like closing up the sandwich and picking it up to eat. Those are probably steps that they know. ალბათ სავარაუდოდ იციან რომ მეორე პური უნდა დაადოს, მეორე ნაჭერი უნდა დაადოს ბუტერბროდს და ჩაიდოს პირში. Another way to determine how to teach a child using chaining is to observe how they can do the task without any prompts at all. და ერთ-ერთი სხვა გზა რომ გავიგოთ რომელი ჯაჭვი გამოვიყენთ არის ის რომ უბრალოდ ბავშვს დავაკვირდეთ არანაირი მინიშნებას არ მივცემთ საერთოდ და როგორ ახორციელებს ამა თუ იმ ქცევას. So in some ways you guys were at a disadvantage because I had you make a task analysis without even seeing a child perform the task. ანუ ცოტა ცუდ მდგომარეობაში ჩაგაგდეთ თქვენ, ანუ იმ ხრივ რომ ბავშვი არც გინახავთ და ისე მოახდინეთ ბიჯების გამოყოფა. So when I am developing task analyses, I'll write up the goal and have the data sheet available and won't write in the task analysis until I try the skill with the child. მაგალითად მე ესე ვაკეთებ, ანუ მიზანი როდესაც მაქვს დაწერილი და მონაცემებს ვუყურებ, მანამდე არ ვწერ ბიჯებს, სანამ არ მაქვს ნანახი ეს ბავშვი როგორ ახორციელებს ამ ქცევას. And sometimes this has made the therapist that I supervise a little bit frustrated because they feel like I haven't broken down the steps for them yet. ხანდახან იმ თერაპევტებს, რომლებსაც მე სუპერვიზიას ვუწევ, ხანდახან ფრუსტრირებულები არიან ხოლმე, იმიტომ რომ გონიათ რომ მე არ ჩამოვუწერე ის ბიჯები, რაც უნდა გააკეთონ. But I've had so many experiences where I'll break down the steps thinking that the child needs to learn each individual one and come to find out they only need to learn a few steps in the task. მაგრამ ძალიან ხშირი ყოფილა ჩემს გამოცდილებაში ის რომ ჩამომიწერია ეს ბიჯები, რომ ბავშვმა რა უნდა განახორციელოს და რეალურად ბავშვმა იცოდა ძალიან ბევრი როგორ უნდა გაეკეთებინა. Okay. We're going to practice taking behavior data now. ეხლა ჩვენ გავივარჯიშებთ როგორ უნდა შევაგროვოთ მონაცემები. First we'll go
First, we'll go over different types of data collection. ჯერ ვისაუბრებ სხვა ტიპის მონაცემების შეგროვებაზე. The first thing, the word baseline means to have an idea of what the child can do without any type of intervention. ანუ საფუძვლის საბაზისო მონაცემები რას გულისხმობს, რომ ჩარევის გარეშე რა შეუძლია ბავშვს რომ გააკეთოს. And oftentimes you'll see baseline data for problematic behaviors. და ხშირად თქვენ ნახავთ პრობლემური ქცევისთვის საფუძვლის მონაცემებს. Depending on which dimension of the behavior you want to see, you might pick a different measure to use. გაჩნია რომელ განზომილებას გინდა იმუშაოთ, ამიტომ იმის მიხედვით შეგიძლიათ სხვადასხვა ტიპის ტექნიკა ხერხი გამოიყენოთ. Frequency is just a count of how often this behavior is happening. სიხშირე ეს არის უბრალოდ დათვლა, რამდენად ხშირად ხდება ესა თუ ის ქცევა. გინდება. One thing to note about frequency is anytime you observe, the observation periods have to be the exact same time length. ანუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამ რაც არის, როდესაც აკვირდებით, ზუსტად იგივე დროში უნდა მოხდეს. Can you repeat like what's the important? ანუ დროის ხანგრძლივობა უნდა იყოს ზუსტად იგივე. The reason for that is if you have different lengths of time that you're observing, you can't compare the data from one data point to the next data point. იმიტომ რომ თუ სხვადასხვა დროის ხანგრძლივობით აკვირდებოდეთ, ვერ მოამზადებთ შემდეგ, თქვათ ერთი წერტილიდან მეორე, ანუ არ გექნებათ მნიშვნელოვანი. So for example, if you observed one time for 10 minutes and the child exhibited 5 aggressions. მაგრამ თუ პირველ ჯერზე 10 წუთი აკვირდები და 5 ჯერ გამოავლინა აგრესიული ქცევა. And the next time you observe for 20 minutes and they exhibit 10 aggressions. და შემდეგ 20 წუთის განმავლობაში აკვირდები და იქ 10 ჯერ გამოავლინა აგრესიული ქცევა. It'll look on a graph, it'll look like the behavior is increasing, but that's not accurate. გრაფაზე შეიძლება გამოჩნდეს რომ ქცევა მატულობს, თუმცა ეს არ იქნება ზუსტი მონაცემი. So make sure if you're using frequency that every single time you observe, you have to observe the same length of time. ამიტომ ყურადღება მიაქცეთ რომ ნებისმიერ როდესაც იყენებთ სიხშირეს, ყოველთვის ერთიგივე დროით ხანგრძლივობას აკვირდებოდეთ. Now there is a way to take data where you can change the length of time. I didn't put it on the slide, but it's called rate. It's called what? Rate. ანუ კიდევ ერთი გზა როგორ შეგიძლიათ შეაფასოთ სიხშირეს არის შეფასება რანჟი თანაფარდობა. And so what rate means is a certain frequency per unit of time. ანუ გარკვეული სიხშირე რაღაც დროსთან მიმართებაში, დროის ერთეულთან მიმართებაში. And with rate, you would have to make sure that the unit of time you use is the same in the graph. და ამ შემთხვევაში დროის ერთეული უნდა იყოს ერთ და იგივე გრაფაზე. So you couldn't report one data point as 5 times in 10 minutes and another data point as 5 times in 30 seconds. ანუ თქო ერთ ადგილას შეგიძლიათ აღნიშნოთ რომ 5 ჯერ 10 წუთის განმავლობაში და მეორე წერტილზე იყოს აღნიშნული რომ 5 ჯერ 30 წამის განმავლობაში მაგალითად. You would either have to pick minutes or seconds. ანუ თქვენ აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ დროის ერთეული, ანუ ან წუთები უნდა იყოთ, ან წამები. When you use frequency or rate data, you want to pick those measurements for behaviors that have a very clear stop and start time. და ამ შემთხვევაში ისეთი ქცევები უნდა იყოთ, რომლისთვისაც მკაფიოდ არის გამოყოფილი დასაწყისი და დამთავრების დრო. Because if it lasts for a long period of time or it's unclear when a behavior stops and starts, you're not sure when to record a frequency, or you won't know how many to record. It has to be very discrete. ანუ თუ ძალიან ხანგრძლივი არის, ან არის როდის იწყება, ან როდის მთავრდება ეს ქცევა, რთულია მისი აღნიშვნა და მისი სიხშირის გამოვლენა. If there is a behavior that lasts a long period of time, you might want to take the dimension of behavior called duration. თუ ხანგრძლივად მიმდინარეობს ეს ქცევა, მაშინ უნდა აიღოთ ხანგრძლივობის განზომილება.
And with this one, duration just means how long a behavior occurs. და ხანგრძლივობაში იგულისხმება უბრალოდ რამდენ ხანს მიმდინარეობს ეს ქცევა. For taking duration data, you would need to decide how you're going to keep track of time. ანუ თუ ხანგრძლივობის ხანგრძლივობაზე გინდათ მონაცემები აიღოთ, უნდა იფიქროთ როგორ მოახდენთ how would you if you want to How do you record the time? ანუ როგორ მოახდენთ დროის აღნიშვნას ან ჩაწერას. So a couple of ways to do that is to have a stopwatch or to look at a clock on the wall. შეიძლება საათი გამოიყენოთ ან წამზომი ჩერთოთ. Because if you're not sure how you're going to keep track of time, if you show up to the therapy session and there's not a clock or you don't have a stopwatch and you didn't bring your phone that day, you won't be able to take duration data. და თუ თქვათ მიხვედით თერაპიაზე და ოთახში თქვათ არ კიდია საათი ან თქვენ თვითონ არ გაქვთ წამზომი ან ტელეფონი დაგრჩათ, ამ მონაცემს ვერ ჩაიწერთ. Okay. Latency and duration, they seem similar. ლატენტური დრო და ხანგრძლივობა თითქოს მსგავსია. But the difference is latency, you would start taking data when the behavior stops and when the next instance of the behavior occurs. მაგრამ ლატენტურობის დროს, ანუ განსხვავება არის ის, რომ თქვენ წამზომს მაშინ რთავთ, როდესაც თავდება რაიმე ქცევა, სანამ ახალი ქცევა არ დაიწყება. A common example of this is if a teacher gives a direction, then you would start taking data at the end of their direction and see how long it takes for the child to follow the direction. ანუ თქვენ ყველაზე ხშირი მაგალითი, როდესაც მასწავლებელი იძლევა მითითებას, თქვენ წამზოს ჩართავთ მითითების, როგორც კი მითითებას დაასრულებს მაშინ და ნახავთ, რამდენ ხანში იწყებს ბავშვი ამ მითითების შესრულებას. One common mistake that people make is they'll start taking the latency data as soon as the teacher starts talking. ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი შეცდომა არის, როდესაც მასწავლებელი როგორც კი იწყებს საუბარს, მაშინ იწყებენ წამზომის ჩართვას. And the problem with that is it's a little bit unfair to the child because the child couldn't completely follow the direction until they knew what the entire direction is. და ცოტა უსამართლობა არის ბავშვისთვის, იმიტომ რომ ბავშვი არ იცის ჯერ რა მითითებას აძლევს ბოლომდე, სანამ ის შესრულებას დაიწყებს, ამიტომ უხანგრძლივდება ეს ლატენტურობა. So a good rule of thumb is to listen for the last word that the teacher or whoever says and start your timer immediately after that last word. ამიტომ ყველაზე კარგი გზაა დაელოდოთ, როდის იტყვის ბოლოს სიტყვას, მასწავლებელი ან ნებისმიერ ადამიანი და შემდეგ ჩართოთ წამზომი. Do you all see the difference between latency data and duration data? ყველა აღიქვით განსხვავება ლატენტურობასა და ხანგრძლივობის მონაცემების აღებას შორის. Yes. როგორ? ვერ გავიგე? So can you just say one more time some more examples, like one or two examples? So for example, if you're taking duration data on how long a child is crying. მაგალითად, თუ გინდათ ხანგრძლივობის მონაცემები აიღოთ, რამდენ ხანს ტირის ბავშვი? You're not considering in what context the child started crying, you're just considering how long by the time it started until it ended. თქვენ ყურადღებას არ აგზავნოთ რა კონტექსტში იწყებს ბავშვი წირილს, უბრალოდ იწყებს წამზამის შეერთებას, მაშინ როცა დაიწყებს წირილს და როცა ამთავრებთ, ანუ აჩერებთ, როდესაც დაასრულებს წირილს. But latency would be the teacher says, "Okay, everybody pull out your homework," and how long from that direction till the child pulls out their homework. და ლატენტურობაში გულისხმობს, რომ თქვა მასწავლებელი იყოს, რომ კარგით ბავშვები, ახლა ამოიღეთ თქვენი საშინაო დავალებები და ლატენტურობაში გულისხმობს ის დროს, სანამ აი ამ ინსტრუქციის დასრულების შემდეგ, როდის ამოიღებს ბავშვი ჩანთიდან საშინაო დავალებას. Another example of latency could be if a child is perpetually late to school. თქვა ლატენტურობის კიდევ ერთი მაგალითი არის, რომ ბავშვი რომელიც სულ იგვიანებს. Then you might take the latency data as soon as the school day begins until the child arrives at school. ანუ ლატენტურობის მონაცემ შეგიძლიათ აიღოთ მაშინ, როცა სკოლა იწყება და სანამ მოვა ბავშვი. In our response time data,
is a little bit similar to latency in that it's kind of a gap between one behavior and the next behavior. პასუხებს შორის დროის მონაცემები ცოტათი გავს ლატენტურობას, უბრალოდ ეს არის რა დროს ჭირდება იგივე ქცევის გამოვლენას. Okay, can you explain what is the inter-response? Inter-response means the gap in between the end of the child's behavior and the beginning of the time, the next time the child behaves. ანუ ის სივრცე, ანუ ის დრო, როცა ბავშვი ასრულებს რაიმე ქცევას და მაქედან დაწყებული, როდის ახალი ქცევის გამოვლენამდე. ეს არის პასუხებს შორის დრო. რა დრო ჭირდება იგივე ქცევის გამოვლენას ამ ქცევის დასრულების შემდეგ? Yes. The same one? The same behavior. So, I'll give an example. ანუ ისევ მაგალითს, ანუ ეს არის იგივე ქცევაზე არის საუბარი და ახლა მაგალითს გეტყვის. Okay. So, when I pick up my phone, that'll be the start of inner response time, and when I put down my phone, that'll be the end of inner response time. Are you ready? Wait, ანუ როდესაც ავიღებ მე ჩემს ტელეფონს, ეს იქნება დასაწყისი პასუხებს შორის დროის და როდესაც დავდებ, ეს იქნება will be the end of the interview. ეს იქნება როდესაც დადებ ტელეფონს, უკვე დასასრული ამ პასუხებს შორის დროისა. Okay, ready? The behavior is going to be me putting my head down. ან ჩემი ქცევა იქნება თავს როდესაც ჩემს თავს ჩავწევ. ხო Albert, so should we use the timer? No, I'm just demonstrating. არ უბრალოდ განახებთ. Okay, ready? So I'm going to start now. ეხლა ვიწყებ. I'm starting the inner response time. მე ვიწყებ ეხლა პასუხებს შორის დროს. And then I put my head down again and it stops. და მე ისევ ჩამოვწია და მაშინ შევაჩერე პასუხებს შორის დრო. So it's that gap in between when the first time it ended and the next time it started. ანუ ის სივრცე კერა და ის ხო სიცარიელი დროის ხანგრძლივობა, როცა დავასრულე ის ქცევა და შემდეგ ახლიდან დავიწყე იგივე ქცევის გაკეთება. I use inner response time a lot with behaviors that happen very frequently. ამ პასუხებს შორის დროს ვიყენებ ისეთ ქცევებთან, რომლებიც ძალიან ხშირად ვლინდება. And it's amazing the patterns you can have in the gaps between behaviors. და ძალიან საოცარი არის ის პატერნი, განმეორებითობა, ან რაც ვლინდება აი ამ დროის შორს, ანუ პასუხების დროს შორს. პასუხების შორის დროს. Are there questions about any of the measurements? ამ საზომებთან მიმართებაში შეკითხვები თუ გაქვთ? No. Okay. She has a question. Yes. Can we use the same measurement for stereotypic movements because they are frequently occurring? That's a really good question. But it's a difficult answer. It depends on what type of stereotypic behavior. Did you have a behavior in mind? Because there are some, right? There are some where rocking like this, like for example, throwing the object like that, like multiple times in a row. So it just depends on what dimension is more important to you. So if you were taking frequency data on how often this is happening, I think to increase the time from this behavior, the same behavior to the next one. If that's your goal, then you would want to use inner response time. თუ ეს არის შენი მიზანი, რომ გაიზარდოს დრო, მაშინ ნამდვილად პასუხების შორის დრო საზომი შეგიძლია გამოიყენო. So immediately you can remove two measures. Duration doesn't make sense to use, and neither does latency. ანუ ამ შემთხვევაში მოაშორებ ორ საზომს, ანუ ხანგრძლივობას არ აქვს, შენთვის მნიშვნელობა და არც ლატენტურობას.
So it really just depends on what's more interesting. You could use frequency or you could use ამ შემთხვევაში თქვენ რა გაინტერესებთ ის შეგიძლიათ ანუ შეგიძლიათ გამოყენოთ სიხშირის საზომი ან პასუხებს შორის დრო. Now, I don't know of much research to address stereotypic behavior using a frequency. მე არ ვიცი ბევრი კვლევა რომელიც მიმართულია თქვა სტერეოტიპულ ქცევებზე სიხშირის საზომს როდესაც იყენებენ. But I do know of research that addresses stereotypy using inner response times. თუმცა მე ვიცი კვლევები რომლებიც მიმართული იყო ზუსტად აი სტერეოტიპულ ქცევების გაზომაზე პასუხებს შორის დროის მიხედვით. So in that way, I would want to pick the inner response time because I would know better how to address it than using a frequency count because I wouldn't be sure that it would be effective. ამიტომ ამ აქედან გამომდინარე მე პასუხებს შორის დროის საზომს გამოვიყენებდი სტერეოტიპული ქცევების შესაძლებლად ვიდრე სიხშირის, იმიტომ რომ არ ვიცი ზუსტად როგორ ხდება ან როგორ დასახდებს. What about echolalia? Echolalia? Echolalia, yes. Echolalia and stereotypy are kind of similar. Echolalia და სტერეოტიპია რაღაც მხრივ მსგავსია, ერთმანეთს გავს. But it also depends on the way that the echolalia happens. მაგრამ ასევე დამოკიდებულია როგორ ხდება echolalia-ების გამოვლენა. So if the echolalia is a long sentence, then it might be more difficult to get an inner response time measure. თუ მაგალითად echolalia ძალიან გრძელი წინდება, ცოტა რთული იქნება პასუხებს შორის დროის გაზომვა. Just because the behavior is not as discrete. იმიტომ რომ არ არის ესეთი წყვეტილი discrete. გამოყოფილი. But I've used inner response time to address echolalic behavior. მაგრამ მე თვითონ გამომიყენებია პასუხებს შორის დრო echolalia-ს როდესაც მუშაობდი. So she's thinking she has in mind these sentences, not this. The sentences. Yeah, not these single words. Honestly, there's not much research on how to address vocal stereotypy. I know of 3 articles. გულწრფელად რომ გითხრათ, ბევრი კვლევა არ არის ამ მიმართებაში როგორ უნდა მივუდგეთ სტერეოტიპებს, მხოლოდ 3 გამოცემა ვიცი, 3. But the procedure that my colleagues and I developed based on the articles has been effective for echolalia that's in sentences. თუმცა ის პროცედურა, რაც მე და ჩემი კოლეგებმა მოვიფიქრეთ ამ ნაშრომების საფუძველზე ძალიან ეფექტური გამოდგა. The way that I would do it is I would start your timer at the very last word of the echolalia. ანუ echolalia-ს ბოლოს ვიწყებ წამზომას. And then at the very beginning. და შემდეგ დასაწყისის დროს. And then pause your timer until the end again. და შემდეგ ვაპაუზებ ტაიმერს სანამ არ დამთავრდება until the end of echolalia. სანამ არ დამთავრდება, არ დასრულდება ეს echolalia. But honestly, that's my best guess. Because there just isn't that much research about how exactly to take that data. არ არის, ამიტომ ბევრს ვერ გეტყვით ამის შესახებ. და ალბათ საუკეთესო ვარიანტი ეს არის. Are there other questions? სხვა შეკითხვები თუ გაქვთ? No. Okay. Okay, here is an example of a frequency measure that you could do. The behavior you'll be looking for is pushing. ანუ აქ არის სიხშირის მაგალითი და ის ქცევა, რასაც უნდა უყურეთ, ეს არის სხვას რომ მიაწვევიან, უჯიკებ ან ხო ჯიკავ. I don't think it will open. I don't think so. I'm just going. Oh, yeah. Yeah. Watch on YouTube? It's a YouTube channel. Yeah.
Oh, can I stop to say? უბრალოდ, ანუ აქ არის რომ პირველი მე იმას ვუთხარიო და შენ სხვაგან თამაში და მე არ მინდა, ანუ აქ ვიდგები და აქ ვითამაში. You're trying to solve a problem and you're talking and it sounds like your ideas aren't working for Amaya. I asked her to bring her stone over here. So you want... So, I don't know if you noticed, but I was holding up my fingers every single time that the behavior occurred. Did you all see it? ანუ თიც მე წევდი, მაგრამ რამდენჯერ უჯიკა ბავშვმა მეორე ბავშვს, ანუ იმიტომ ვითვლიდი, ყველამ თუ დაინახეთ, რამდენჯერაც. So, the best dimension that I found to take with this video would be frequency. ანუ საუკეთესო განზომილება რაც შეიძლება გამოიყენოს არის სიხშირე, რამდენჯერ ესე იგი მია უჯიკა ბავშვს. Duration wouldn't make sense because he's not pushing for long periods of time. ანუ ხანგრძლივობას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ის დიდი ხნის განმავლობაში არ აწვება, ხო? And latency wouldn't make sense because it's not in between a task. It's not a task isn't given to him and there's a delay and when he pushes. და არც ლატენტურობას აქვს აზრი, იმიტომ რომ თქვა რაიმე დავალება არავის არ მიუცია და იმასთან მიმართებაში არ იწყებს მე თქვა როდის გააკეთებს ამას. And inner response time wouldn't make sense in this way either because you wouldn't address this behavior by seeing how long in between the behaviors occur. და არც პასუხებს შორის დრო იქნება კარგი, იმიტომ რომ თქვენთვის მნიშვნელოვანი არ არის თქვა ერთხელ რომ უჯიკებს, მე იმასთან მიმართებაში რამდენ ხანში დაარტყავს მეორეჯერ, ანუ ხელს კრავს მეორეჯერ. Okay, next one. So the next one is latency. In the video, you'll see the mom trying to get the child to come inside, and we'll watch. The next video is about what? Latency. And mom. We'll see the mom trying to get the child to come inside. ანუ ლატენტურობის საზომს ეხება და ნახავთ დედა ცდილობს როგორ ცდილობს დედა რომ შვილი შემოიყვანოს სახლში. Can you pause it for 1 second? So here she's asking the child to come inside. So if you were starting your timer, you would want to start it when she gives the SD to come inside. ანუ აქ დედას თხოვს რომ შემოვიდეს სახლში და თუ თქვენ ლატენტურობას ზომავთ, მაშინ როდესაც დედა ინსტრუქციას ეთყოს რომ შემოდის სახლში, მაშინ დაიწყებთ ამ SD-ს, ანუ დისკრიმინაციული სტიმულის გაზომვას. So if I were coming into this as an observation, I wouldn't have started the inner response time at the very beginning because I didn't know what the task was that the mother was expecting. ანუ მე რომ ყოფილიყავი დამკვირვებელი, მე არ ჩავთავდი, არ დავიწყებდი პასუხებს შორის დროის დისკრიმინაციის სტიმულს რა? ხო. And when discriminative stimuli will be presented after this will start with the timer. ხო, ანუ როცა დისკრიმინაციული სტიმული გამოვლინდება, ამის შემდეგ ჩერთავთ ტაიმერს. Okay, so we can watch it. ახლა შეგვიძლია ვუყუროთ ვიდეოს.
So that took a long time, right? დიდი დრო დაჭირდა ხო? So what did you notice about the parents' reaction to her not complying with the task? რა შემჭეთ თვითონ მშობლის რეაქცია რა იყო, რასაც არ უჯერებს, ანუ არ მიყვება, არ უთითებს. She repeats the instructions and tries to force her to come. Right, forcing her physically, right? ფიზიკურად ცდილობს დააძალოს. რაში ჩავთვალოთ? So should we include when you force physically or she should go by herself like so if the target behavior was to get inside, I would take latency based on the entire time that it took her to get from the first time the mother said, "Okay, time to come inside," to when she's actually inside. ანუ თუ ლატენტურობას ვიკვლევ, დროს აღნიშნავ, როგორც კი დედა დაასრულებს მითითებას, იქიდან მოყოლებული სანამ სახლში არ შეევა ბავშვი. In the comments I saw that the child has severe autism and is trying to escape the task. So by the mother repeating the directions, I don't think that her saying it over and over and over again is effective. That's right. ანუ კომენტარში ეწერა რომ ბავშვს აქვს წავე აუტიზმი და გაურბის თქვათ ამ ყველაფერს, თუმცა არ მგონია რომ დედის ეს განმეორებითობა, ანუ ამდენჯერ ეუბნება, ეს შემოდის სახლში ეფექტური იყოს. How would you recommend to somebody that they would address this? ანუ თქვენ რას ურჩევდით, თქვათ ვინმეს ესეთი პრობლემა რო გქონდეს? For example, it could be the first one to ignore and then physical assistance. Okay. But no. So I think she's doing it like physical one for a very long time, and it might encourage her to keep doing it. Yeah. Definitely. ხოდანი რას ურჩევდით? For example, so she said very too much times to come in. So I think she should have said one time, the second time, but if she doesn't comply, then she should pick up her and take her home. I agree. გეთანხმებიო? I agree completely. Yep. But if in this case the child might be not too heavy, but if you have an adult or something, how would you? That's a good point. ესეც კარგი საკითხია. So there are a couple ways that you should think about the environment in this way, right? ანუ რამდენიმე გზა არსებობს, თქო რა როგორ უნდა ვიფიქროთ ანუ გარემოზე. I'm pretty sure her backyard is fenced in. ანუ დარწმუნებულია რომ მისი ბაღი ეზოში ანუ შემოღობილი არის. So it's not like she's going to escape the backyard. ანუ არ მგონია რომ ამიტომ ის ეზოდან მას შეუძლია გაქცევა რეალურად. I also don't know what she was going inside to do. ასევე მე არ ვიცი თქვა სახლში რა შეიყვანენ იქ რას გააკეთებდა, რას გააკეთებინებდნენ ამ ბავშვს, რა ელოდებოდა შიგნით. So it's possible that going outside is one of her favorite things in the entire world. ანუ ამიტომ შესაძლებელია რომ გარეთ გასვლა მისთვის საუკეთესო მთელ სოფლიოში ყველაზე კარგი რამ იყოს. So in order for her to come inside might be less rewarding. და ამიტომ სახლში დაბრუნება ნაკლებად დამაჯილდოვებელი არის ალბათ მისთვის. So the first thing I would find out is what is the second most rewarding thing for this child. ამიტომ მე რასაც გავუკეთებდი იქნება ის რომ რა არის მისთვის მეორე ყველაზე დამაჯილდოვებელი რამ. And I would have that readily available and shown to the child so that they're more likely to come inside. და ამიტომ ეს მზად მექნებოდა მე და წამსო ვაჩვენებდი რომ უფრო დიდი ალბათობა ყოფილიყო იმის რომ ის სახლში შემოვიდეს. Sure.
But if our target behavior is she has to do something like kind of perform a task and she's avoiding kind of it, she could have done it outside too. That's a good point. Yeah. Yes. So, for example, we could have ignored her behavior and all the positive or rewarding stuff that is outside, we could just remove it and bring it inside the house. Good. So what I like about what you guys are saying is you're kind of talking about different functions of behavior. ეხლა თქვენ რაზეც საუბრობთ, ეს თითქოს ქცევის, უბრალოდ ეხება ქცევის სხვადასხვა ფუნქციებს. So we don't actually know why she's resisting. ამიტომ ჩვენ რეალურად არ ვიცით რატომ უძალიენდებოდა მშობელს. It could be that every time she tries to resist, her mom gives her a lot of attention. თუმცა შესაძლებელი ის რომ ყოველ ჯერზე როცა ბავშვი უძალიენდება, დედისგან იღებს ყურადღებას. It could be that there's something inside that she's trying to avoid doing. შეიძლება იყოს ის რომ შიგნით რაღაც ელოდება ისეთი რის გაკეთებაც ამბობს არ უნდა. It could be automatic. Maybe she likes the feeling of getting picked up. შეიძლება ავტომატური იყოს, ანუ მოწონს ის შეგრძნება, როდესაც მას ხელში იყვანენ ან წევენ. So without knowing exactly why she's doing this behavior, we can't address it until we know those things. ანუ რეალურად სანამ არ გვეცოდება რატომ აკეთებს ბავშვი ამ ქცევას, მანამდე ვერ დავიწყებთ ამ საკითხზე მუშაობას. So let's assume that we know the function of the behavior is to escape doing a task. და მოდით თქვათ ესე დავასკვნათ რომ ბავშვს არ სურს რაღაცა დავალების შესრულება და ამიტომ ამის თავის არიდების მიზნით ის არ შედის სახლში. What I would do is I would bring the task outside. ანუ მე გარას გავაკეთებდი რომ გამოვიტანდი გარეთ ამ დავალებას. Have them engage in the task very briefly. ძალიან ხანმოკლე დროის განმავლობაში ჩავრთავდი ამ დავალებაში. And then they could have free time. და შემდეგ შეეძლოთ თქვათ თავისუფალი დრო გქონდეს ამ ბავშვს, ანუ დავანებები თავს. A couple things I wouldn't expect are for them to come to a certain place in the yard. Would expect or would not. თუმცა არსებობს რაღაცები, რასაც არ ველოდები მისგან რომ გააკეთოს, მაგრამ რაღაც კონკრეტულ ადგილას მოვიდეს გარეთ და იქ გააკეთოს. Because then you're expecting two things. იმიტომ რომ მაშინ შენ ორ რაღაცას ელი. You're expecting her to come over to you and to do the task. ანუ თქვენ ელოდებით მისგან რომ მოვიდეს ერთ ადგილას და პლუს გააკეთოს ეს დავალება. So what I'm describing is response effort. და ანუ მე ხო რაც ავხწერ ეს არის პასუხის ქცევის ძალისხმევა. So you want to make the response effort so low that the child only has to do the task and do it quickly and then they can escape doing the task. ეს ძალისხმევა ისე უნდა შეამციროთ თქვენ ისეთი დაბალი, ისეთი ნაკლები ძალისხმევა უნდა დაჭერეს ამ ბავშვს რომ სწრაფად უცბად რაღაც უნდა გააკეთებინეთ რომ მერე გაიქცეს და თქვათ თვითონაც მოწონს ის გააკეთოს. Another thing you could do is, in order for her to avoid coming inside, you could give her a functional communication response to avoid coming in. მაგალითად სხვა რამე რაც შეიძლება გააკეთეს, თუ თქვათ ბავშვს სურს რომ თავი აარიდოს სახლში შემოსვლას, ფუნქციური კომუნიკაცია to give functional communication მისცეთ რომ თავი აარიდოს ამ დავალების შესრულებას, ამ სახლში შესვლას. For example, to ask to say no or to say I want a break. ანუ თქვათ რომ თქვას არა, ან შესვენება მინდა, ან ასეთი რამ. But this child, we did not see her talk at all. თუმცა დამოკიდებულია ბავშვს, ანუ აქ ამ ვიდეოში ნახეთ რომ ბავშვი არ ლაპარაკობს. So in order for her to communicate that, you would not be able to expect language from her. You would have to expect ამის რო გითხრას ჩვენ ალბათ არ ელოდებით მისგან რომ თქვათ გამოიყენებს ენას, რომ თქვათ რაიმე წინადებას გეტყვით. ბატონო? So we might expect for her to use the card, for example. A card would be good. Now, the problem with this is when I've told parents this type of response to this problem behavior, it hasn't been, they haven't looked at it very fondly.
და როდესაც მშობლებს უთხარ ესეთი ტიპის ქცევაზე, რომ ესეთი რეაგირება მოახდინონ, დიდად არ ჩაერთნენ, არ მოეწონათ. Because they're expecting, okay, I said this to my child, they should just do it. ისინი ელიან რომ მე თქვა ჩემ შულს ეს ვუთხარი და მათ ეს უნდა შეასრულონ. Yes, but maybe this avoidance could be a very good source for using the functional communication. I agree, and I think for this child, I would want some type of functional communication because this is such a strong response, and so to get her to communicate no every single time the mom says, okay, time to come in, and she gives the no card, that is so much more communication than she's been doing. გეთანხმები, იმიტომ რომ თქვა ამ ბავშვის შემთხვევაში ყოველჯერ ესე თქვა დედა ეტყვის რომ კარგი ეხლა და შევიდეთ და ბავშვი თუ თქვა არასპარაც აწუდის ძალიან მაგარი რამ არის ანუ ფუნქციურად ამყარებს კომუნიკაციას მასთან და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ ბავშვისთვის. And if one of your goals is to increase communication, what a great way to work on that, even if it is maintained by somebody escaping. და თქვა თუ თქვენ მიზანში გაქვთ რომ მისი ფუნქციური კომუნიკაცია გაზარდოთ, როგორი არაჩვეულებრივი შანსი გეძლევათ, რომ ზუსტად აქ გაავარჯიშოთ მიუხედავად იმისა, რომ ეს გაქცევით ვლინდება. Over time, you can delay the reinforcement of her escaping the task too. დროთა განმავლობაში თქვენ შეგიძლიათ განამტკიცოთ over time you can reinforce. Over time you can what? You can delay. Okay. გადაავადოთ ეს განმტკიცება. Can you say the sentence? Over time you can delay. Over time you can delay the reinforcement. ხო, ანუ დროთა განმავლობაში უკვე შემდეგ გადაავადებთ, უფრო გაახანგრძლივებთ განმტკიცებელს. Okay. Are there more questions about this one? სხვა შეკითხვები თუ გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? No. Okay, we'll move to them. გადავიდეთ შემდეგზე. Oh, in this video, it's an inner response time. პასუხებს შორის დროს ნახავთ. And you'll hear the boy repeating certain phrases, and this would be a good time to use that measure. და მოისმენთ ბავშვი ფრაზებს ამბობს და ეს ზუსტად კარგი შემთხვევა იმისთვის, რომ გამოვყენთ პასუხებს შორის დროის საზომი. We have to skip because the first part is not a lot of repetition, but this part is a lot of repetition. ანუ გადავახდეთ, იმიტომ რომ ბოლოსში ხდება Can you pause it for a second? Do you all hear him spelling out words? როგორ მარცვლის სიტყვებს. So the first time he spelled out black,
პირველად დამარცხლა შავი and he just spelled out red. და შემდეგ ეხა დამარცხლა წითელი. So that's one of his vocal stereotypes is just to randomly spell out colors. და ეს არის მისი ესეთი შემთხვევითი სტერეოტიპია ვოკალური, ანუ შემთხვევითი ანუ ეს უბრალოდ თავისით იწყებს და მარცვლის სიტყვებს. Another one that we'll hear in a second is him going upside down. და კიდევ ერთი თქვათ მოისმენთ ამას. ზემოდან ქვემოთ, ან თავდაყირა. So you all heard the one, right? So the inner response time would be at the very end of him saying that, and then at the very beginning of him saying it again. პასუხებს შორის დრო არის, როდესაც დაასრულებს ამის თქმას, მაქედან მოყოლებული, როდესაც დაიწყებს ისევ ამ ფრაზის თქმას. Okay. So next, I want you all to have a chance to go through the goals that we came up with and name which dimension you think would be used to measure. ეხლა მინდა რომ ის მიზნები რაც ჩამოწერთ თავიდან რომ გადაიკითხოთ და მითხრათ თქვათ თითოეულ მიზანზე რომელ განზომილებას გამოიყენებდით. So take a couple minutes to do that. რამდენიმე წუთს the ones that are on the first on your first page on our first page After the what's are here or an akrat saris it should be the same goals. Did you all have enough time? ყველას გეყოთ დრო. Okay. What did you have for the first goal? ანუ პირველი მიზნისთვის Frequency, yep. And then for the second goal, what did you have? შემდეგი მეორე მიზანზე რა განზომილება აირჩა? Duration and the other one said maybe both duration and frequency. Okay. What for the person who said frequency, what about this goal would you measure in frequency? ხო მეორეზე, ანუ არას გაზო So here's written it's at least 2 times she's engaged in this activity, so maybe Yes, that's perfect. And in duration it's for 2 minutes, so it could be like it's written that it lasts for 2 minutes, so it just can Right. So in this way you would need both measures. You would have to measure frequency for the part that you all mentioned for doing it twice, and then also for duration to make sure that it's as long as 2 minutes. ანუ ზუსტად ამ მიზანში ორივე განზომილებას გამოყენებს სიხშირე რაც თქვით, ანუ რომ მხოლოდ ორჯერ ხდება და გვინდა რომ გავზარდოთ, თქვათ და ხანგრძლივობაში როდესაც რომ ეს ქცევა გაგრძელდეს 2 წუთზე მეტ ხანს. All right, so I'm going to give you all the option. We could go over more about how to set up data sheets and create the measurement system,
Or ანუ ეხლა თქვენ მინდა რომ გადაწყვიტოთ სანამ დასრულდება ჩვენი შეხვედრა, რაზე ვისაუბროთ, ანუ ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ, თქვათ როგორ მოვახდინოთ მონაცემების ჩაწერა, ან or we could go over more of the stereotypy protocol. ან ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ სტერეოტიპების პროტოკოლზე. The difference is the stereotypy protocol is not yet translated. ანუ უბრალოდ განსხვავება ის არის, რომ სტერეოტიპების შესახებ, პროტოკოლის შესახებ არ არის ქართული თარგმანი დღეისათვის, ანუ ხვალ უნდა ყოფილიყო ამაზე საუბარი. So either way we can go over it. It's just when we go over it. If we do the stereotypy protocol tomorrow, it will be translated, but not today. ანუ ორივე ან დღეს ან ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ, ეს დღეს იქნება თუ ხვალ, უბრალოდ თუ ხვალ ვისაუბრებთ, ეს ქართულადაც იქნება ნათარგმნი, ან შეგვიძლია დღეს. What would you all prefer? თქვენ რა გირჩევთ? She said tomorrow. Tomorrow? We can do that tomorrow. Yeah, no problem. ანუ შეგვიძლია კარგით ხვალ. ამიტომ ეხლა გავაგრძელებთ მონაცემების ჩაწერა. Okay. So we're on set the parenthood start. 38. Yeah, okay. Okay, so now we'll talk more about how to set up a therapy session, including how to make the data sheets for it. ანუ როგორ მოვემზადოთ თერაპიისთვის და მათ შორის მონაცემების ჩაწერა როგორ შეეძლოთ. Next one. So I wrote out a pretty general procedure for the way that I set up a session with a child. Sorry. I set up a general procedure for how I do a session. პირველ რიგში ვიწყებ ზოგადი ჩამოწერას. So the steps I use are first and foremost you have to know what the child is motivated for. პირველ რიგში აუცილებელი იცოდეთ რა ახდენს რა არის ბავშვის мотиваცია, ხო? If you don't know that, it's going to be very difficult for you to have success. თუ არ იცით ეს ძალიან რთულია რომ მიაღწიოთ წარმატება ამ ბავშვთან მუშაობაში. Next you need to have a very specific discriminative stimulus. შემდეგ აუცილებელია გქონდეთ ძალიან კონკრეტული სპეციფიკური დისკრიმინაციული სტიმული. Third you need to have a good prompt strategy. მესამე აუცილებლად უნდა გქონდეთ ძალიან კარგი დახმარების სტრატეგიები, მინიშნების სტრატეგიები. And I can go into more detail about prompts. We only talked about physical prompts. და შემიძლია მეტი ვისაუბროთ თქვა დახმარებებზე, ვისაუბროთ ხოლმე ფიზიკურზე. So I'll do that quickly. Another prompt strategy is using visual models. თქვათ ერთ-ერთი დახმარების სტრატეგია არის ვიზუალური მოდელების გამოყენება. So if you were teaching the same behavior, hand washing, მაგრამ თუ ასწავლეთ იგივე ქცევას, ხელების დაბანას, instead of physically prompting the child, you could have pictures of each of the steps. ფიზიკური მინიშნების მაგივრად შეგიძლიათ აჩვენოთ სურათებით რა უნდა გააკეთოს. And then over time, you could still do a backwards chain by removing the last picture in the chain. და დროთა განმავლობაში იგივე თქვათ პირუკუ ჯაჭვს გამოიყენებთ, ანუ აიღებთ ბოლო ფოტოს. Or the opposite, you could remove the first picture and do a forwards chain. და ან პირიქით თქვათ პირველ ფოტოს მოვაძრობთ და პირდაპირ ჯაჭვს განახორციელებთ. I've also used visual prompts for if I'm teaching a child letters or numbers. ასევე ვიყენებ ვიზუალურ მინიშნებებს, ვიზუალურ დახმარებას თუ ბავშვს ასოებს და ციფრებს ვასწავლი. So for example, if I was learning to write my name in Georgian, მაგალითად მე თუ მინდა რომ ვისწავლო ქართულად ჩემი სახელის დაწერა. At first I would hope that somebody would put a full visual prompt in front of me and I could copy it. ანუ პირველ რიგში ველი იმას რომ ვიღაცა წინ დამიდევს მთლიანად ჩემს სახელს და მე მის გადაწერას შევძლებ. And then over time the person could reduce the color of the visual prompt so that it becomes more and more faded. და თქვა დროთა განმავლობაში ჩემს მასწავლებელს ან თერაპევტს შეუძლია შეამციროს ის ფერი რითიც არის დაწერილი ასოები და უფრო გააქარწყოს, ანუ გაუფერულოს ასოები.
And so eventually I'll have nothing, just a blank white piece of paper, and I'll be able to write my name in Georgian. და საბოლოოდ ის იქნება რომ წინ არაფერი მაქვს, ანუ ცარიელი ქაღალდი არის, მაგრამ მე შემიძლია ქართულად ჩემი საკუთარი სახელი დავწერო. Okay, so if you all were teaching me to write my name in Georgian, how would you prompt me using a backwards chain? მაგრამ თუ ეხლა თქვენ მე მასწავლეთ ჩემი სახელის ქართულად დაწერას, როგორ შეძლებდით, როგორ მინიშნებებს მომცემდით პირუკუ ჯაჭვის გამოყენების შემთხვევაში? So we would remove the last letter of your name. Good. And then the other ones would write. Very good. And then the opposite, right? For forwards chain, you just remove the first letter in my name. და იგივე არის, ანუ ამის საპირისპირო იქნება უკვე პირდაპირ ჯაჭვი, როდესაც პირველ ასოს მოეშორებს და დანარჩენს დამიტოვებთ. Another prompt strategy would be to use models. და სხვა თქვათ მინიშნები, ან დახმარების სტრატეგია არის, რომ მოდელები გამოიყენოთ. So for example, if we were using hand washing, in the videos they had 2 sinks. მაგრამ თუ ისევ ხელის დაბანას ვისაუბრებთ, ვიდეოში 2 ნიჟარა იყო. So I could wash my hand in one of them and model all of the steps, and the child could be beside me doing all of the same things as me. შეიძლებოდა რომ მე ვთქვათ ერთ ნიჟარასთან დამდგარიყავი და დამებანა ხელი და ანუ მეჩვენებინე როგორ ვახერხებ და ბავშვი მეორე ნიჟარასთან დგას და ბაძავს მე, ანუ რას როგორ ვიბან ხელ. You just have to be careful with models because the child might not have any imitation skills. მაგრამ ძალიან ყურადღებით უნდა იყოთ მოდელებთან, ანუ მოდელირებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ბავშვი შეიძლება საერთოდ არ კონდეს ან ძალიან უჭირდეს იმიტირება. Oh, we could use arrows for prompts how the child should write the letters. Arrows, like the direction, like where. You could do that too. Yep. If you wanted to do dashed lines and fade it that way, you could do that. ანუ შეგეძლოთ თქვათ ესენა წყვეტილი ხაზებით. Or maybe dictation, like you could dictate letters if she knows it. So good. That would be a verbal prompt. Yep. I found that verbal prompts are very difficult to fade. თუმცა ჩემი დაკვირვებით ვერბალური მინიშნებების გაქრობა ნელ-ნელა მოშორება არის ძალიან რთული. So typically when I'm doing a session, I don't use a lot of verbal prompts at all. და ამიტომ როგორც წესი ჩემ სესიებზე მე იშვიათად ვიყენებ ვერბალურ მინიშნებებს. ბატონო? So it's much easier when you have visual prompts. Visual or physical or models, all of those I have found to be much easier to fade than. ბევრად მარტივია გაქრე, ანუ უფრო ჩამოაშორო ვიზუალური, ფიზიკური და მოდელირება ვიდრე ვერბალური. Another way you could do a model is to have a video model for the child. სხვა სახით მოდელირება შეიძლება ქონდეთ ვიდეო ჩანაწერი. I did this once with a child who was learning to tie his shoes. ესეთი რამ გავაკეთე, როდესაც ბავშვს ვასწავლედი თასმის შეკვრას. And so he would have the phone on the floor watching the video as he was tying his shoes. და ამ ბავშვს ძირზე იატაკზე ედოს ტელეფონი, სადაც უყურებდა ამ ვიდეოს და ამავდროულად ის თასმას იკრავდა. The benefit of this is the task initially was not appealing to him at all. ამის სარგებელი იყო ის, რომ თავდაპირველად სულ არ მოწონდა ამ დავალების შესრულება. But because it was on a phone, which he really likes, მაგრამ რადგან ეს ტელეფონში იყო, რაც ძალიან მოწონდა მას ეს ტელეფონი, he really wanted to tie his shoes all the time. უნდოდა რომ ყოველთვის შეეკრა თავისი თასმა. So you connected it with the reinforcer. Yes, and that's called stimulus pairing. When you take something that's not preferred and something that is, and you put them together. და ამას სტიმულების დაწყვილება ქვია, როდესაც იღებ იმას, რაც დიდად არ არის მისთვის სასიამოვნო, ის რაც მას მოწონს და იყენებ ერთდროულად. So here the child's skills are also important because the child should be able to look and comprehend what's like to see visually, perceive what's happening. Right. If the child has any type of visual impairment, a model
or a video would not work for them. რა თქმა უნდა, თუ თქვათ ბავშვს რაიმე ვიზუალური მხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემები აქვს, მოდელირება ან ვიდეოს გამოყენება არ იქნებოდა სწორი. Another way of prompting is a positional prompt, and the way that this works is positional. And ერთ-ერთი კიდევ ერთი ტიპის დახმარება ეს არის პოზიციური, ანუ როგორ არის პოზიციური მოკლედ მინიშნება. And the way that I've done this one is with teaching a child to recognize his name. და ვთქვათ როგორ ვიყენებ ამას, ბავშვს ვასწავლედი რომ იცნოს, წაიკითხოს, იცნოს საკუთარი სახელი, დაწერილი საკუთარი სახელი. So what I would do is I would have the two cards out and have the correct card closer to him. ავიღებდი ორ ბარათს და მასთან ახლოს მექნებოდა ის სწორი ის ბარათი. And then over time you can fade the positional prompt so that they're on the same plane, on the same level. და დროთა განმავლობაში ამ ბარათს ნელ-ნელა როგორ ხდება გაქრობა მინიშნების, ანუ ნელ-ნელა გამოვწევ უკან, რომ ყველა ბარათი უკვე ერთ დონეზე იყოს განლაგებული. ანუ რა პოზიციაზეა, ამ პოზიციების მიხედვით მე აქრობ. Another prompting strategy is called time delay. ერთ-ერთი მინი დახმარების სტრატეგია არის დროის გადატანა, კი არა და შეფერხება. როგორ? გადავადება. And the way this works is initially there would be no delay in time from your discriminative stimulus to the child's response. And თავდაპირველად რა ხდება, რომ არ არის დრო არანაირი გადავადება არ უნდა ხდებოდეს თქვენს დისკრიმინაციულ სტიმულსა და ბავშვის პასუხს შორის. And over time you would lengthen the time in between your discriminative stimulus and when the child is supposed to respond. Okay. I need to try that one again. So the way you fade it is by the time that you say the SD, the discriminative stimulus, and when you prompt. და ანუ რა ხდება, რომ თქვენი დისკრიმინაციულ სტიმულსა და თქვენს მიერ დახმარების მიცემას შორის უნდა გააზარდოთ ნელ-ნელა დრო, უნდა მოხდეს გადავადება დროის. So I'll give you an example. მაგალითად, if I was teaching a child to say their numbers and I held up a card that said 1 on it. თუ ბავშვს ვასწავლე როგორ ციფრების დასახელებას და ხელში მიჭერს ბარათი, რომელზეც 1 წერია, ხატია. At first it would look like, what is it? 1. There was no delay in between my SD and my prompt. პირველად თქვათ ესე ვიზავ, ანუ ამოვიღებ ბარათს, ვანახებ ბავშვს და ვეუბნები რა არის ეს 1. ანუ არანაირი დროის შუალედი არ არის ჩემს დისკრიმინაციულ სტიმულსა და ჩემს მინიშნებას შორის. Depending on the child, you might delay the prompt by as little as a second or as much as 3 seconds to start. ბავშვზე დამოკიდებული, ანუ შეიძლება გადავადება დაიწყოთ რაღაც წამითაც 1 წამიდან 3 წამამდე. So at a time delay of 3 seconds, it would look like this. What is it? 1. ხო, თქვა 3 წამით თუ ახდენთ გადავადებას, უბრალოდ ესე იქნება, ესე გამოიყურება. What I like about this strategy is it gives the child an opportunity to have their response before they're prompted. და რატომაც მომწონს თქვა ეს სტრატეგია არის ის, რომ ბავშვს ვაძლევთ საშუალებას, რომ იქნებ თავისი პასუხი მოგვცეს, სანამ ჩვენ მინიშნებას მივცემთ. And maybe the child needs more time to understand the instruction. That could be too. And that's something you definitely want to consider. If the child has a delay in general, you would want to give them extra time. ნამდვილად, იმიტომ რომ თუ ბავშვს ასევე შეფერხებაც აქვს, ნამდვილად არის საჭირო, რომ უფრო დამატებითი დრო მისცეთ იმისთვის, რომ მან გაიაზროს თქვენ რას ეუბნებით. That might not be something you know until you've spent a lot of time with the child. და სანამ დიდ დროს არ გაატარებთ ამ ბავშვთან, ალბათ ვერ მიხვდეთ, რომ ესე უნდა გქნათ. One thing we didn't talk about yet is how to know when to move on from one prompting level to a lesser one. და თქვა ჩვენ არ გვისაუბრე ასევე როგორ შეიძლება ერთი მინიშნებიდან გადავიდეთ სხვა მინიშნებაზე, ან როგორ შევამციროთ.
You would have to have a very specific criteria for when to move on. Autot უნდა გქონდეთ კონკრეტული კრიტერიუმი, როდის უნდა გადავხედეთ ერთიდან მეორეზე. So it's different than the criteria that would be in your goal, right? თუმცა ეს კრიტერიუმი რა თქმა უნდა სხვა იქნება, რაც მიზანში გიწერიათ. So you wouldn't necessarily want to go by what you wrote in your goal. You could come up with a fade strategy based on what you know about that child. უბრალოდ შეგიძლიათ თქვათ თქვენ რა იცით ამ ბავშვის შესახებ, ის გამოიყენეთ იმისთვის, რომ მოახდინოთ დახმარების გაქრობა. Are there any questions about any of the prompting strategies or how to fade them? თუ გაქვთ შეკითხვები ამ დახმარების სტრატეგიებზე, ან როგორ უნდა მოხდეს მათი შემცირება გაქრობა? ნუ ცოტა ხმა მომეც. So in case the child has fine motor skill problems, and then I use physical prompting, just to draw a circle, to just write one. So then how should I fade my physical prompt, or when should I fade my physical prompt so he can do it independently or without my help? I think it would really depend on what your goal is for that child. ეს დამოკიდებული იმაზე შენ ამ ბავშვთან რა მიზანი გაქვს? To hold the pencil, to hold the pencil. ანუ თქვენი მიზანი არის ფანქრის ჭერა, რომ დაიჭროს თვითონ და რა? So her goal is for the child to hold the pencil, and also when she asks her to color this, like he doesn't have much strength in his hand, so he just lightly colors it, and then he also has no little interest in doing this because he cannot do that. So okay, so aside from doing fading procedures, I have a couple of suggestions for how to help him. ანუ დახმარების გაქრობის გარდა რაღაცა შემიძლია რჩევები მოგცეთ, როგორ უნდა დაეხმაროთ ეს დროს? There are different types of crayons that are bigger that might help his grip. ანუ სხვადასხვა ტიპის პასტელები, ანუ ფანქრები არსებობს უფრო დიდი, რომელიც უფრო გაუმარტივდება, რომ კარგად მოყიდოს. And you could also raise the paper off the ground so it's slanted. ასევე შეგიძლია რომ ქაღალდი ოდნავ აწიო, ცოტა დახრილ მდგომარეობაში იყოს, ანუ რაღაცა შეუდო და ანუ არ იყოს სწორი, ხო, ანუ დახრილი იყოს. So instead of him having to do this, it's more of this motion. He might have more strength that way. Thank you. You're welcome. And then as far as fading the prompt, I would just do it as I've talked about with having a criteria, and I would consult an occupational therapist for more specific ways to help. და ანუ მინიშნების გაქრობას რაც შეეხება, თქვა და ის კონკრეტული კრიტერიუმი უნდა გქონდეს, თქვა როდის მოხდა და ალბათ დაუკავშირდებოდი ოკუპაციურ თერაპევტს, რომელიც უფრო კონკრეტულ რჩევებს მოგცემდა, როგორ დაეხმარო ბავშვს ფანქრის ჭერაში და გაფრედებაში. Okay, so we talked a lot about prompt strategies, but next I want to talk about reinforcement. And as I said earlier, if a child is acquiring a skill, the reinforcement has to happen immediately. ჩვენ ვისაუბრეთ დახმარების სტრატეგიებზე, ხომ მინდა ვისაუბრო გამამტკიცებელზე და როგორც გითხარით, თუ ბავშვს if the child has skills or what did you say? Is acquiring, learning. თუ ბავშვი ახალ უნარებს იძეს, გამამტკიცებელი იმ წამსვე უშუალოდ გამამტკიცებლის მიწოდება უნდა მოხდეს უშუალოდ იმ წამსვე. So there's different ways to fade reinforcement, which we'll probably get into a little bit more tomorrow. We don't have time for me to go through each way. But for today, just know that if it's a brand new skill, the child needs to be reinforced immediately and often.
ანუ ხვალაც ვისაუბრებთ ამაზე, თუმცა ეს სათითაოდ ვერ განვიხილავთ თითოეულ მათგანს, თუმცა რაც მინდა იცოდეთ არის ის, რომ თუ ბავშვი ახალ უნარს იძენს, აუცილებელია რომ გამოკითებელი მიეწოდოთ იმ წამსვე და ხშირ-ხშირად. Another thing to consider is you can't assume that a child will like a certain reinforcer. და სხვა რამ რაზეც უნდა იფიქროთ არის ის, რომ you can assume the child will like a certain reinforcer. ივარაუდოთ რა მოეწონება ბავშვს, ანუ რა იქნება მისთვის გამომტკიცებელი. For example, I had a child who really hated it whenever I told him good job. მაგალითად ყავდა ერთი ბავშვი, რომელსაც ეზიზღებოდა მართლა, როდესაც ვეუბნებოდი ყოჩახ, ან რა კარგად ქენი. So I would say good job and he would go to whack me because he didn't want me to say. და ვეთყავდი ყოჩახ რა კარგად ქენი და მოვიდოდა და შემომარტყავდა. So I had to find another way to reinforce this child because I didn't want to get hit in the face. და ამიტომ მე უნდა მომეძებნე სხვა განმამტკიცებელი, რომ ბავშვს ჩემთვის არ დაერტყა, იმიტომ რომ არ მინდოდა რომ სახეში მომხვდროდა. Another common general reinforcer used in schools a lot is stickers. ანუ სკოლაში რაც ხშირად გამოიყენება როგორც განმტკიცებელი, ეს არის ნაკლეიკე მისაწებებლები. And those can be reinforcing to children, but not always. შეიძლება განმტკიცებელი იყოს ზოგისთვის, მაგრამ ყოველთვის არ არის ეს მათთვის განმტკიცებელი. One random odd reinforcer I had is I found that a child really liked the sound of a vacuum. ერთ-ერთი ძალიან უცნაური და ესეთ შემთხვევითი განმტკიცებელი იყო ის, რომ მე აღმოვაჩინე, რომ მე ბავშვს უყვარდა კვერსასრუტის ხმა. I found this out on accident because he would eat food and then throw the crumbs on the floor. ძალიან შემთხვევით აღმოვაჩინე ეს, იმიტომ რომ თქვა და როდის მოხდა ეს, ანუ ბავშვი შეჭამდა საჭმელს და მე ანუ რაღაც ნაფშვენებს ნახევს წყრიდა ძირს. So before I left his house one day, I decided that I should probably vacuum so the mom didn't have to go back and clean up the mess that pretty much I had made with him. და ერთ დღესაც, ანუ სანამ წავიდე, ვიფიქრე, ალბათ მე უნდა გავწმინდა მტვერსასრუტით, სანამ დედა მოვა, რომ მე დედამ არ გაწმინდეს, იმიტომ რომ ჩემ გამო მოხდა ამების დაყრა. And when this child was happy, he would do this. და როცა ეს ბავშვი ბედნიერად გრძნობდა თავს, ეს ეშვებოდა. So I started vacuuming and immediately he did his happy noise like this and did his little shake. და იმ წამსვე დაიწყო ხმის გამოცემა და ესეთი ხმის განხორციელება. So I stayed a little longer and I did more trials of motor imitation, turning on the vacuum and off the vacuum. და ამიტომ ცოტა უფრო დიდხანს დავრჩი სახლში და დაიწყო მოტორული იმიტაციების განხორციელება, ანუ ჩავთავდი და გამორთავდი კვერსასრუტს. And up until that point he hadn't learned any motor imitation, but once I did the vacuum, he learned 3 in about a month. და მაგამდე არც ერთი მოტორული იმიტაცია არ ქონდა დასწავლილი და ამის მერე ამ დროს უკვე 3 მოტორული იმიტაცია ქონდა ბავშვს, ანუ ისე მარტივად აითვისა. The last part of a good procedure for setting up a therapy session is to use data you have to make decisions. და ბოლოს საფეხური ეფექტური თერაპიის პროცედურებისათვის ეს არის მონაცემების მოგროვება. Actually, when I go to a graph, can you click a couple times? There's a graph on slide. In the end? It's 49. Okay. Okay. So quickly, I wanted to look at this as a segue into data collection and data analysis. მონაცემების შეგროვების და მონაცემების ანალიზისთვის მინდა რომ უცბად განვიხილო ეს. So on the top left graph, ზედა მარცხენა გრაფაში, what do you guys notice about this graph? ამ გრაფასთან ერთობაში რას ხედავთ? So it reduced. It reduced pretty significantly, right? ძალიან მნიშვნელოვნად შემცირდა. So in the very beginning, it was high and variable. დასაწყისში ეს იყო ძალიან მაღალი და ცვალებადი. And in the end, it was stable and low. და ბოლოში ეს იყო სტაბილური და დაბალი. Okay, so if this were a behavior reduction graph, do you think that the intervention would be effective or not? თუ ეს იყო ქცევის შემცირების გრაფა, ანუ
თქვენი აზრით ეს ეფექტური იყო თუ არა და იყო ეფექტური. Right? Unfortunately, this is not a reduction graph. This is a ecoics graph. სამწუხაროდ ეს არ არის ქცევის შემცირების გრაფა, ეს არის ეკოსუნარების გრაფა. And I learned very quickly that I am not a speech pathologist and that I should not be working on this type of goal. და ძალიან მალევე მივხვდი რომ მე არ ვარ მეტყველების თერაპევტი და ამაზე მე არ უნდა ვიმუშაო ესეთ რა. So anyway, the way that I would have adjusted therapy is I would have noticed this huge drop right away after 2 or 3 data points. თუმცა ყოველ შემთხვევაში მე უნდა შემენიშნა რომ აი ეს დიდი ვარდნა რაც არის ხო და 1-2 დღეშივე პირველი ვარდნა. And I would have consulted a speech pathologist and tried to figure out a different way to get this goal to work. და ამ შემთხვევაში როგორც კი ამას შევამჩნევდის მეტყველების თერაპევტს უნდა დავკავშირებოდი და უნდა მიმეღო მისგან რეკომენდაციები თქვათ რა ხერხებით შემეძლო მემუშავა ამ ბავშვთან. Okay, the top right graph. ზედა მარჯვენა გრაფაში. Tell me about this one. What do you see? თქვენ რას ხედავთ ამ გრაფაში? So it was increased. So? Anything else? That it became stable. And it became stable. Good. Yep. So this one is actually a really happy graph. It's a bednieri graph. Because this is a skill that a child learned for bathing. A child learned for what? Okay. And ეს არის ის უნარი, რაც ბავშვმა ისწავლა დაბანისთვის, ან დასაბანი. So based on the high level and the stability across time at the end, what I did was I realized this child is able to do these skills on her own. But the difference is every single time she did it, an adult was present. ანუ რაც მოხდა არის ის რომ ბავშვმა ისწავლა დამოუკიდებლად დაბანა თუმცა სტაბილური რო გახდა თუმცა აღმოაჩენთ ის რომ ყოველთვის ვინმე უფროსი უნდა ყოფილიყო იქ. So because she had mastered this goal, I expanded it to include without an adult present. რადგან მან ეს დახელოვნდა ამ უნარში, ანუ მიაღწიეთ ჩვენს მიზანს, შემდეგ მე განვავრცე ცოტა ჩვენი მიზანი, რომ ეს უნდა მოეხდინა ისეთ დროს, როცა უფროსი არ იქნებოდა საბაზანოში. So you'll see at the end there's a little bit more variability, right? ამიტომ ხედავთ ბოლოში ცოტა ცვალებადობას ბოლოში. That's when we were starting to remove ourselves from the bathroom. Სულაც აი ამ დროს დავიწყოთ ჩვენ აბაზანიდან გამოსვლა ხოლმე. Okay, the bottom graph. და ბოლო გრაფა. What do you think? თქვენ აქ რას ფიქრობთ? It's variable. Yep. What else? კიდევ რა? It won't be useful for reducing the behavior or for learning a new behavior. Yep. მართალი ხარ? So it won't be what kind of graph do you think that this is? What does it look like? გონიათ ეს რა ტიპის გრაფა არის? რისთვის არის ეს გრაფა? Is it unclear? So we have to understand what happened in the middle in the graph. Good point. სწორი შენიშვნა არის. What was that, Anna? Yeah, in this one, I don't think the condition lines I don't think they transferred to the PowerPoint, but the condition lines would have been medication changes. So in this graph, another thing that behavior analysts would consider is how the data is cyclical, like this. თქვათ თერაპევტმა რასაც ყურადღება უნდა მიაქცევს გრაფაზე არის ის რამდენად ციკლური არის ეს. And so when you see data that's cyclical, where it has peaks and then valleys, you would want to start considering, is this something that a behavior analyst can address? და როდესაც ესეთ გრაფას ხედავთ, რომ ხედავთ არის პიკი და თქვა შემდეგ სწორდება, მაშინ უნდა დაფიქრდეთ, შესაძლებელია თუ არა ქცევით ანალიტიკოსმა ამას ეს განიხილოს. Come to find out, this child had a dual diagnosis. What kind of diagnosis? Two diagnoses. ანუ ორი დიაგნოზი ქონდა ამ ბავშვს. One of them was psychological.
ერთ-ერთი იყო ფსიქოლოგიური დარღვევა. So at a certain point, I cannot attribute my behavior intervention to the valleys. თუმცა რაღაც მომენტში მე ჩემს გამო არ იქნებოდა ალბათ, ანუ ვერ მივაწერ იმას, რომ ჩემს გამო მოხდა აი ქვემოთ ჩამოსვლა, ანუ ამ ცევის დასტაბილურება. So I've had to collaborate with a psychiatrist, a psychologist, ამიტომ მე უნდა მემუშავა მეთანამშრომლ ფსიქიატრთან და ფსიქოლოგთან and other behavior analysts to try to figure out how best to help this child. და სხვა ქცევით ანალიტიკოსებთან რომ მოგვეფიქრებინა როგორ ყველაზე საუკეთესო გზა რა იქნებოდა ამ ბავშვის დასახმარებლად. Because like we'll talk about tomorrow, if the behavior doesn't fit a function that behavior analysts can address, then we really shouldn't be addressing them. Ტრა ხვალ ამაზე უფრო მეც ვისაუბრებ, თუ ქცევა არ ფუნქციურად არ So if the behavior is not functional or what? If the behavior doesn't have a clear function. ან თუ ქცევას არ აქვს მკაფიო ფუნქცია, მაშინ ალბათ არ არის არ უნდა მიუდგეთ ვერ გამოვიყენებთ ამ ქცევას. იმუშაოს ამაზე.